Welcome, welcome. As per our tradition, we begin the auspicious task by lighting the lamp. I would like to request all the esteemed guests to light the lamp. हो, आधी दीपप्रज्वलन करायचं. I request all the esteemed guests to light the lamp. At the outset, I welcome all of you. On this occasion, I heartily welcome Honorable Bhaiya Sahib, Mr. Chandrajit Suresh Patil, Vice President, Vidya Vikas Mandal, Sakri. Honorable Professor Sudhir Nikam, Professor and Head, PG Department of English, PNN College, Bhiwandi. Honorable Principal Dr. P. D. Devre, ex-principal and educationalist. Honorable Principal Dr. B. L. Korone, Administrative Officer, Vidya Vikas Mandal, Sakri. Respected Professor V. H. Srivastav, Ms. Neeta Patel, respected Principal Dr. R. R. Ahire, respected Dr. A. B. Patil, all the dignitaries on the dais and off the dais, all the participants, members of the organizing committee, teaching and non-teaching staff of the college, a very good morning to all of you. We are gathered here today on this momentous occasion for the inaugural function of the one-day national conference on interdisciplinary perspectives on science, humanities, commerce and education in the 21st century, hosted by Vidya Vikas Mandal, Sitaram Govind Patil, Arts, Science and Commerce College, Sakri. Now, I request all of you to be alert for the Maharashtra game. I request Dr. Kadre sir to initiate Maharashtra game. महाराधा गर्जा महाराष्ट्र
जय जय महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र नितीन आम्हा तुझी नुडी गडगडणाऱ्या प्रभा आसमानाच्या तुझ्या राहू देती जिभा सह्याद्रीचा सिंह गर्जितो शिवशंभू राजा दरी दरी तुन नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा जय जय महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र माझा. काळ्याच्या तीवरी कोरली अभिमानाची देणी पोलादी मनगटे खेळती खेळ जीव हे त्याच्या उन्हात शिजला निगळाच्या घामाने भिजला देशभर साठी झिजला देशगौरवासाठी झिजला दिल्लीचेही तक्रार महाराष्ट्र माझा जय जय महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र माझा. Thank you, sir. Now let us extend a warm welcome to our esteemed dignitaries. It is a great honor to introduce the chairperson of today's function, Honorable Bhaiya Sahib Shri Chandrajit Patil, a visionary leader and a strong advocate of sportsmanship among the masses. He has been instrumental in initiating and supporting several activities aimed at social development. His dynamic leadership continues to inspire many. I request Principal Dr. R. Ahire sir to kindly felicitate Honorable Bhaiya Sahib Sri Chandrajit Patil by presenting a bouquet as a token of our love, respect, and gratitude. Thank you, sir. It is a matter of great honor and privilege to introduce the inaugurator of this conference, Honorable Professor Sudhir Nikam, Professor and Head, PG Department of English, BNN College, Bhiwandi. He significantly contributed to the research in humanities. His distinct academic leadership, valuable contribution to higher education, inspires us all. We are deeply honored by your gracious presence on this occasion. I now respectfully request Honorable Bhaiya Sahib Sri Chandrajit Patil to kindly felicitate Honorable Professor Sudhir Nikam by presenting a bouquet as a token of our love and gratitude. Thank you, Bhaiya Sahib. It is my privilege to introduce our guest of honor, Honorable Dr. P.D. Devre,
former principal of Vidya Vikas Mandal, Sitaram Govinda Patil, Arts, Science and Commerce College, Sakri. His guidance and experience continue to motivate the academic community. I now request Dr. Anant Patil sir to kindly felicitate Honorable Dr. P.D. Devre by inspiring a bouquet as a token of our respect. Thank you, sir. It is my proud privilege to introduce another distinguished guest of honor for this conference, Honorable Principal Dr. B.L. Torone, Administrative Officer, Vidya Vikas Mandal, Sakri. His dedicated service in academic administration and his valuable contribution to the institutional development are truly commendable. We are honored by your gracious presence on this occasion. I now respectfully request Principal Dr. R.R. Ahire sir to kindly felicitate Honorable Principal Dr. T.L. Sorone by presenting a bouquet as a token of our respect and gratitude. Moving ahead with the felicitation ceremony, let us now welcome another respected personality who has greatly contributed to the field of education and administration. It is my privilege to introduce Dr. V.S. Srivastav. He is currently working as a director at PVC Scientific Private Limited, Indore. I now request Professor Naneshwar Chauhan to kindly felicitate Dr. V.S. Srivastav by presenting a bouquet as a token of love and respect. It is my privilege to introduce Ms. Nita Patel, Senior Program Officer at AKRSP India. Her dedicated work and valuable contributions towards community development and social empowerment are truly commendable. I now request Honorable Bhaiya Sahib Sri Chandrajit Patil to kindly felicitate Ms. Nita Patel by presenting a bouquet as a token of our gratitude. Thank you. Today, we gather to honor the remarkable legacy of respected Principal Dr. R.R. Ahire on the occasion of his superannuation. His dedicated service, visionary leadership, and unwavering commitment to academic excellence have left a lasting impact on this institution. I now respectfully invite Honorable Bhaiya Sahib Sri Chandrajit Patil to felicitate Principal Dr. R.R. Ahire as a token of our deep respect, gratitude, and heartfelt appreciation.
Now, I request Now I request Dr. Anant Patil sir to deliver the introductory remarks about the conference. जो आसमां में नजर आते हैं सितारे, जो आसमां में नजर आते हैं सितारे, सब अतिथियों के पधारने से वारे हो गए न्यारे। आप यहाँ पर पधारे तो हमें ऐसा लगा जैसे सुदामा के घर श्री कृष्ण पधारे, जैसे सुदामा के घर। विद्या विकास मंडल द्वारा संचालित सीताराम गोविंद पाटिल कला विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय साकरी तथा आगा खान ग्राम समर्थन कार्यक्रम भारत के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित मंच पर सारे विराजित संयुक्त तत्वावधान में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव्स ऑन साइंस, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स एंड एजुकेशन इन 21st सेंचुरी के उपलक्ष्य में मंच पर विराजित सारे आदरणीय महानुभाव अपने आप में एक मिसाल है और वे किसी परिचय के मोहताज भी नहीं है। उनका परिचय कराने के लिए मेरे पास कोई शब्द भी नहीं है, क्योंकि सूरज की रोशनी, चंद्रमा की शीतलता, शहद की मिठास और पुष्प की महक, इनका कोई वर्णन नहीं हो सकता। बिल्कुल इसी तरह इनका भी कोई वर्णन नहीं हो सकता। आज की इस राष्ट्रीय कार्यक्रम के अध्यक्ष, हमारे विद्या विकास मंडल के उपाध्यक्ष, युवा के प्रेरणा स्रोत, हमारे मार्गदर्शक भैया साहेब श्री चंद्रजीत जी पाटिल, जिनके कर कमलों द्वारा इस सेमिनार का, जिनके कर कमलों द्वारा इस परिषद का उद्घाटन होने जा रहा है, वे प्रोफेसर मुंबई से पधारे हुए प्रोफेसर सुधीर जी निकम, प्रमुख अतिथि के रूप में विराजमान महाविद्यालय के भूतपूर्व प्रधानाचार्य अप्पा साहब, श्रद्धेय डॉक्टर पीडी देवरे जी, विद्या विकास मंडल के प्रशासकीय अधिकारी श्रद्धेय दादा साहब डॉक्टर टीएल दोरोमे जी, हमारे महाविद्यालय के प्रधानाचार्य दादा साहब डॉक्टर आर तहरे जी, और AKR एसपी आई के गुजरात से पधारी हुई नीताजी पटेल, इंदौर से पधारे हुए प्रसिद्ध संशोधक श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव जी, यहाँ पर हमारे IQAC के समन्वयक प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौहान जी, समन्वय समिति के सभी सदस्य और विविध महाविद्यालयों से आए हुए अध्यापक, मेरे सहयोगी अध्यापक, शोध छात्र, मैं आप सभी का महाविद्यालय की ओर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। सुस्वागतम सुस्वागतम। दोस्तों, आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति इस कार्यक्रम को विशेष महत्व प्रदान करती है। गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि परिवर्तन संसार का नियम है और 21वीं सदी परिवर्तन, ज्ञान विज्ञान और तकनीकी विकास की सदी है। इसलिए वर्तमान युग को यदि विज्ञान युग भी कहा जाए तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि वर्तमान युग में विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में हर दिन निरंतर आविष्कार ने हमारे जीवन की सभी दिशाओं को प्रभावित किया है। परंतु इस तकनीकी विज्ञान के साथ, इस उन्नति के साथ साथ चुनौतियां भी उतनी ही जटिल होती जा रही है। पर्यावरण संकट, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और आर्थिक विषमता, ये सभी ऐसे विषय हैं जिनका समाधान करने के लिए एक विषय के माध्यम से संभव नहीं है, और इसलिए इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें आवश्यक है कि विभिन्न क्षेत्रों का ज्ञान, अनुभव और दृष्टिकोण को एक साथ लाना, यही अंतर विषयक
विद्या शाखा का इस कार्यक्रम के पीछे प्रमुख लक्ष्य या मुख्य आधार है। आज विज्ञान और तकनीकी विकास के कारण हमने एक ऐसे नए युग में प्रवेश किया है जहां हमारा जीवन तो सुलभ हो गया, लेकिन सिर्फ आर्थिक संपन्नता और तकनीकी विकास ही पर्याप्त नहीं है। जीवन, क्योंकि ये सब होने के बावजूद भी, जैसे वो एक फिल्म में पाटेकर कहते हैं कि भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, ये सब कुछ होते हुए भी मनुष्य आत्महत्या कर लेता है। क्यों करता है आदमी आत्महत्या? क्योंकि जिसे जीने नहीं आया उसने मौत को गले लगा लिया। ऐसे में ह्यूमैनिटीज, ऐसे में साहित्य मनुष्य को जीना सिखाता है। साहित्य मनुष्य को जीवन जीने की प्रेरणा देता है। साहित्य के कारण छात्रों में आलोचनात्मक सोच और नैतिक मूल्यों का विकास होता है। वाणिज्य हमें आर्थिक मूल्य और वैश्विक बाजार में हमारा स्थान दर्शाता है। 21वीं सदी जो है वह उसका 21वीं सदी में शिक्षा का उद्देश्य केवल सूचना प्रदान करना नहीं है, बल्कि उसी के साथ सिर्फ सूचना प्रदान करना नहीं, बल्कि इसकी पूर्ति करने के लिए यह अंतर विषय दृष्टिकोण जो है वह उसका लक्ष्य काफी हद तक हमें प्रभावित करता है। दूसरी बात, हमारे महाविद्यालय के प्रधानाचार्य दादा साहब डॉक्टर आर अहिरे जी, ये अपने प्रदीर्घ, अपनी कुल 40 साल की जो उनकी सेवा है, उसकी प्रदीर्घ सेवा के बाद वह अवकाश ग्रहण करने वाले थे और उनके सम्मान में यह जो परिषद है वह हम उन्हें समर्पित करने जा रहे हैं। दोस्तों, धुलिया जिले का साकरी तहसील आदिवासी बहुल तहसील है। इस तहसील की 55 से ज्यादा जनजातियां आदिवासी तहसील है और ऐसे में ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में यहाँ पर शिक्षा के कोई संसाधन नहीं थे और तभी इस तहसील के लोक नेता स्वर्गीय रामराव दादा पाटिल जी ने इन आदिवासी गरीब जो किसान के लड़के हैं उनके लिए शिक्षा का स्वप्न देखा, क्योंकि वे महात्मा फुले जी के शिक्षा सर्वांगीण विकास का प्रवेश द्वार है, ऐसे उनके विचारों से काफी हद तक प्रभावित हुए थे और इसीलिए उन्होंने 1970 में विद्या विकास मंडल की नींव रखी और 1971 में विद्या विकास मंडल द्वारा संचालित सीताराम गोविंद पाटिल कला विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय की स्थापना हुई। हमारे प्रधानाचार्य दादा साहब जी को इस परंपरा में चौथा पुष्प गूंथने का सौभाग्य मिला। मुझे आपसे ये बताते हुए भी गर्व महसूस हो रहा है कि महाविद्यालय की शुरू से जो गौरवशाली परंपरा रही है, उस गौरवशाली परंपरा को बरकरार रखने में अहिरे जी का योगदान महत्वपूर्ण साबित होता है। वैसे बातें तो बहुत हो सकती है, लेकिन इस उम्मीद के साथ मैं अपने समय सीमा का ध्यान रखते हुए इस उम्मीद के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। आज यहाँ पर नूर बरसेगा, आज यहाँ पर नूर बरसेगा, जरूर बरसेगा और आपकी तालियों के लिए हर कोई तरसेगा, जरूर तरसेगा। यहाँ पर विविध महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य, अध्यापक, सभी दोस्त यहाँ पर आए हुए हैं। दिन भर में जो यहाँ पर चर्चा होगी, उस मंथन से जो नवनीत निकलेगा वह निश्चित ही भविष्य में हमारे छात्रों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद। Thank you, sir. Now I request Principal Dr. R. Ahire sir to present the principal's note. President of today's National Conference inaugural program and Vice President of Vidya Vikas Mandal, Honorable Bhaiya Sahib Chandrajit Patil, Inaugurator Professor Dr. Sudhir Nikam,
chief guest, respected Principal Appa Sahib Dr. P.D. Devre, respected Principal Dada Sahib Dr. D.L. Torone, Professor Dr. Srivastav from Indore, distinguished guest, Honorable Nita Patel Madam, Honorable Professor Madhvi Nikam Madam, my friend Principal Dr. R.S. Patel, Principal S.S. Sonone, L.G. Abba and Principal Lou Pawar ji, और मेरे सभी friends, distinguished guests, colleagues, researcher, and my dear student. My warm regards to you all. Today, I deeply emotional and proud moment for me. For the past 40 years, my journey from lecturer to principal has unfolded at A.G. Patil College under the esteemed Vidya Vikas Mandal. Throughout this journey, I have been fortunate to receive unwavering support from the institution, wholehearted cooperation from my colleagues, and immense affection from my students. I consider this is my greatest blessing. With the constant guidance of Honorable Secretary Abasaheb Suresh Ramrao Patil, Honorable President Mangalatai Suresh Patil, and Honorable Vice President Bhaiya Chandrajit Patil of Vidya Vikas Mandal, I was able to contribute in my own capacity to the academic, research and administrative growth of the institute. Respected Principal Appa Sahib Dr. P.D. Devre and Principal Dada Sahib D.L. Thoravne instilled in us the values of academic excellence, dedicated the extension activity and administrative discipline. The foundation of my work rests firmly on these enduring values. I am deeply touched by the generously the affection shown by my colleagues in organizing this national conference in my honor on the occasion of my retirement. The recognition does not belong to me alone. It belongs to the entire college family whose collective efforts have made this institution what it is today. For the successful organization of the national conference, we have received valuable support from the Aga Khan Rural Support Program India. I express my sincere gratitude for their cooperation and encouragement. The commitment to the rural development, education and sustainable progress is truly commendable. In the early years, creating the vibrant research culture in the rural area like Sakri was indeed challenging. However, though the collective determination and teamwork, we gradually built an academic environment and nurtures the inquiry and innovation. Today, our students are pursuing higher education and research at prestigious institutes such as IITs, NITs, and various government institutes across the country. And this achievement is a testament to our shared vision and sustainable effort. On behalf of college, I extend heartily welcome to all the researchers, professors, and students present here today. I am confident that the discussion and deliberation during the conference will generate new insight, foster collaboration, and contribute meaningfully to society and the nation. Before I conclude, I would like to address my young friends. Choose any discipline you wish, but cultivate the research oriented mind, develop the habit of questioning, of thinking creativity, and seeking deeper understanding. It is the research, innovation, and thoughtful inquiry that sustainable development of the society and the nation can truly be achieved. Once again, I express my thanks to all the
dignitaries, organizers, participants, and well-wishers for making this occasion and memorable. Thank you very much. I also uh, express my gratitude to all the organizing committee. Thank you very much. It is now time for the inaugural address. With great honor and privilege, I invite Honorable Professor Sudhir Nikam to deliver the inaugural speech. The President of today's session, Vice President of the Management, Honorable Bhaiya Sahib Patil, Principal PD Devre, Administrative Officer of the College, Principal Dr. D.L. Torone, Principal of the College, whom this national seminar has been dedicated to, Principal Dr. Rajendra Ahire, the officer of Aga Khan Foundation, Ms. Neeta Patel, Dr. V.S. Srivastava, a senior scientist from Indore, and all the members on the stage and dear friends. Today it gives me immense pleasure to inaugurate the one-day national conference on multidisciplinary approaches towards science, commerce, arts, and management. Uh, in 21st century, it is a need of the hour to come together, various scholars together, and they form a dialogue, a deliberation, which will give a productive outcome to the source of knowledge. In 21st century, it is essential for us to break our compartments. We used to have various seminars, conferences, and focused academic events where we used to have deliberate discussions on our own subject. However, today, with the introduction of national education policy and various policies at global level, there are changes being taken place at Western universities and even in Indian universities, where a particular problem is raised and scholars from various disciplines they come together and they make a collaborative research, and collaborative research gives a defined objective and productive outcome and productive results of the problem, and that is why interdisciplinary research is very much essential in today's growing age of problems, may it be uh, climate change, may it be pollution, may it be the problems related to psychology of the students. So, at last, we can say that it is a time that academicians, industry, scientists, they have to be together. They have to organize certain conferences like this and have a desired solution to the various challenging issues of the society. So let me thank the organizers for inviting me here for inaugurating the conference, and I formally announce that the conference is inaugurated. Thank you. Thank you, sir, for your inspiring and thought-provoking speech. Now, I request Honorable Dr. P.D. Devre to address the gathering.
सन्माननीय विचार मंच, या सेमिनारच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष श्री भैयासाहेब, मंचावर उपस्थित सगळे मान्यवर, नाव घेऊन मी वेळ वाचवतो. त्यांच्या निवृत्तीच्या माध्यमातून हा कार्यक्रम होतोय ते या महाविद्यालयाचे प्राचार्य दादा. मला खूप आनंद यासाठी होतोय की असा उपक्रम मी पहिल्यांदाच अनुभवला की निवृत्त होणाऱ्या प्राचार्याच्या निमित्तासाठी अशा पद्धतीचा एक सेमिनार, नॅशनल लेवलचा कार्यशाळा घेणं ही अभिनव अशी एक कल्पना. आणि त्या कल्पनेला मला आनंद दुसऱ्या कारणासाठी होतो की ज्या इंटरडिसिप्लिनरी किंवा मल्टीडिसिप्लिनरी सिस्टीमच्या संदर्भात आपण आज चर्चा करणार आहोत, त्या अर्थाने हा माणूस त्या पद्धतीने मल्टीडिसिप्लिनरीच आहे. म्हणजे महाविद्यालयामध्ये प्राचार्य आहे, अंधनिर्मूलन परिषदेत काम करतो, विज्ञान मंडळात काम करतो, एसटी चांदवरच्या माणसांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी धावतो, वृक्षारोपणासाठी धावपळ करतो. या पद्धतीने जे ज्याला आपण चौरस पद्धतीचा असं व्यक्तिमत्व आणि त्याच्या निमित्ताने हा कार्यक्रम होणं ही अतिशय चांगली गोष्ट आहे. दुसऱ्या एका गोष्टीचा मला उल्लेख मुद्दाम करावा असं वाटतो भैयासाहेब. आमच्याकडे एक समाजशास्त्रज्ञ आहे निकमचा शोभाकर म्हणून, तो नेहमीच असं म्हणतो, स्मॉल इज ब्युटिफुल. आपण ज्या पद्धतीने हा एक चांगला स्मॉल बट ब्युटिफुल असा सोहळा या ठिकाणी आयोजित केला त्याबद्दल देखील मला खूप आनंद होतोय. महत्वाची गोष्ट मगाशी सरांनी अतिशय थोडक्यात, खरं म्हणजे त्यांनी जास्त बोलायला पाहिजे होतं निकम सरांनी, पण ठीक आहे, ते पुढे नंतर बोलणारच आहेत. की नोट ऍड्रेस मध्ये ते सगळं सविस्तर सांगतीलच. आपण सगळ्या या व्यवस्थेमध्ये जी परिवर्तन येऊ घातलेली आहे ती या पृथ्वी तलावर माणूस जन्माला आल्यापासून आज पाहतो ज्या डेव्हलपमेंट झाल्यात त्या डेव्हलपमेंट मध्ये वेगवेगळ्या टप्प्यामध्ये मानवाच्या विकासाची प्रक्रिया संपन्न झालेली आपल्याला दिसून येते. त्याच्यामध्ये ज्या भगिनी बसलेल्या आहेत त्यांना मी अभिमानाने सांगेन की या पृथ्वीच्या पाठीवर भैया पहिली क्रांती झाली ती कृषी क्रांती झाली आणि तिचा शोध महिलांनी लावला. ही पहिली क्रांती होती. त्याच्यानंतर पुढे आपण भाषा शिकलो, नंतर आणखी एक शोध माणसाला लागला, तो म्हणजे आपला अंगठा आपल्या चारी बोटांना स्पर्श करू शकतो. आणि त्यातून सिव्हिलायझेशनचा विकास झाला, सिव्हिलायझेशन विकसित झाले आणि वेगवेगळ्या पद्धतीच्या कला, लिहिणं, भाषा या गोष्टी विकसित झाल्या. या प्रक्रियेतून माणूस जात असताना वेगवेगळ्या टप्प्यामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीचे शोध लागले. पहिला शोध मी मगाशी सांगितला की शेतीचा लागला, दुसरा शोध लागला तो अग्नीचा लागला, त्याच्यानंतर चक्र आलं, यज्ञ आलं आणि या सगळ्या टप्प्यांमध्ये एक मोठी क्रांती नंतरच्या काळामध्ये घडून आली, तिला आपण औद्योगिक क्रांती म्हणतो. यंत्राचा शोध लागला आणि ह्या सगळ्या डेव्हलपमेंटमध्ये या डेव्हलपमेंट होत असताना त्याचा मानवी जीवनावर आणि प्रामुख्याने समाज व्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला. आणि मग या समाज व्यवस्थेचा अभ्यासाचा विचार तज्ञ लोक करू लागले. आणि मग तो अभ्यास कसा करायचा, आजचा जो डिसिप्लिनरीचा आपला विषय आहे तो या अर्थाने महत्वाचा आहे. इंटरडिसिप्लिनरी नावाचा जो प्रकार आज आलेला आहे त्याच्या आधी ती व्यवस्था वेगळी होती. आपल्या प्राचीन काळी भैया आश्रम होते, गुरु आश्रमात काम करायचे, तेव्हा तो वन इन ऑल होता. द्रोणाचार्य हा त्याच्या आश्रमामध्ये सगळ्या प्रकारच्या विद्या शिकवायचे. श्रीकृष्ण ज्या सांदीपनीच्या आश्रमात होते ते सांदीपनी सगळ्यांना सगळ्या प्रकारच्या विद्या एकत्र शिकवायचे. किंबहुना आपली जी प्राचीन विद्यापीठ आहेत, नालंदा, तक्षशिला, या ठिकाणी जगातले अनेक लोक यायचे, त्या ठिकाणी देखील वन इन ऑल अशा पद्धतीची व्यवस्था होती. एक गुरु सगळे विषय शिकवायचा. परंतु काळाच्या ओघामध्ये, काळाच्या टप्प्यामध्ये परिस्थिती बदलली आणि माणसाच्या विकासाबरोबर वेगवेगळ्या पद्धतीच्या ज्ञानशाखा विकसित झाल्या. उदाहरणार्थ मी आपलीच ज्ञानशाखा सांगतो. उदाहरणार्थ आपण कौटिल्यांचं नेहमी उदाहरण घेतो. कौटिल्य ज्या पद्धतीने अर्थशास्त्र सांगतात, ग्रंथाचं नाव जरी अर्थशास्त्र असलं तरी कौटिल्यच्या ग्रंथामध्ये राजकारण आहे,
समाजकारण आहे, अर्थकारण आहे, धर्मकारण आहे. म्हणजे सगळ्या पद्धतीच्या व्यवस्था कौटिल्य त्या व्यवस्थेच्या माध्यमातून शिकवत होते. हीच परंपरा पश्चिमी देशामध्ये होती. पश्चिमी देशामध्ये देखील आपण ज्या पद्धतीने अरिस्टॉटल, प्लेटो यांचा विचार करतो, प्लेटोचा पॉलिटिक्स नावाचा ग्रंथ आपण घेतो, परंतु त्या ग्रंथामध्ये प्लेटो हा सगळ्या पद्धतीच्या व्यवस्थांचा विचार करतो. वर्ग व्यवस्था कशी आहे, रुलिंग पार्टी कशी असेल, सत्ताधारी कसे असतील, अशा पद्धतीची व्यवस्था त्यावेळेला काळामध्ये प्लेटो देखील सांगत होता. आणि ती व्यवस्था काळाच्या ओघात नंतर गेली. त्याचं कारण काय झालं की त्या व्यवस्थेमध्ये माणसाच्या गरजा, माणसाच्या वर्तनाची प्रक्रिया, समाजाची रचना ही बदलत गेली आणि त्या बदलत्या प्रक्रियेमध्ये मग वेगवेगळ्या पद्धतीची शास्त्र त्याचं विशेषीकरण झालं आणि विशेषीकरण झाल्यामुळे त्याचे दुष्परिणाम खूप झाले, परंतु ती प्रक्रिया आली. आणि मग मी काय शिकतो तर मी माझं राज्यशास्त्र शिकतो, दुसरा प्राध्यापक समाजशास्त्र शिकतो, तिसरा अर्थशास्त्र शिकतो, एकूण व्यवस्था शिकत नाही. त्याचा दुष्परिणाम असा झाला, भैयासाहेब स्पेशलायझेशन आलं आणि स्पेशलायझेशनचा परिणाम असा झाला की एक डॉक्टर फक्त आर्थो, दुसरा डोळ्याचा, तिसरा हृदयाचा, चौथा हाडांचा, दुसरा स्किनचा. आणि त्यामुळे काय होतं की समाज व्यवस्थेमध्ये पेशंटला एकाच वेळेला एक वेगवेगळ्या व्यवस्थेमध्ये फिरावं लागत होतं. आम्हाला इथे उपस्थित आहे, आम्हाला लहानपणी गुंड्या भाऊचा धडा होता. गुंड्या भाऊ कसा, त्याला कसं गुंड्या भाऊ केलं जातं आणि सगळ्या डॉक्टरांकडे टेस्ट करायला पाठवतात आणि त्याची ती व्यवस्था केली जाते. तशी परिस्थिती होती, सिद्धांतन होत नव्हतं. परंतु काळाच्या ओघामध्ये त्यात व्यवस्था झाली. हेगल नावाचा विचारवंत होता, तो त्या मांडणीमध्ये असं सांगतो की समाज व्यवस्थेमध्ये विशिष्ट पद्धतीची एक विचारसरणी येते की परिस्थिती बदलते, त्याप्रमाणे एक विचार पुढे येतो आणि त्या विचाराला प्रतिसाद किंवा प्रतिकार करणारा दुसरा एक विचार पुढे येतो. त्याला अँटिथेसिस, थेसिस, अँटिथेसिस किंवा प्रतिवाद असं म्हणूया. आणि त्या प्रक्रियेतून पुढे संवाद. काळाच्या ओघामध्ये तो संवाद पुन्हा वाद होतो आणि वादातून पुन्हा प्रतिवाद. अशा पद्धतीची मानवी विकासाची आणि विचाराची प्रक्रिया ही सातत्याने चालत असते आणि त्या पद्धतीमध्ये माणसाचा वैचारिक विकास होत जातो. माणसाच्या गरजा वाढत जातात आणि गरजा वाढल्याप्रमाणे आपण वेगवेगळ्या व्यवस्था येत. मुख्य कार्ल मार्क्स सांगतो त्या पद्धतीने की अर्थव्यवस्था बदलली की समाज व्यवस्था, सगळ्या व्यवस्था बदलत जातात. त्या पद्धतीने आपल्या व्यवस्थेमध्ये जे बदल झाले त्या बदलातून एक वेगवेगळ्या पद्धतीच्या परिवर्तनाच्या प्रक्रिया झाल्या. आपण ज्या युगामध्ये आज वावरतो आहोत त्या युगाची सुरुवात झाली 1990ला. किंवा 1990च्या दशकामध्ये जी मोबाईल किंवा माहितीच्या तंत्रज्ञानामध्ये जी मोठी क्रांती झाली, ज्याला इन्फॉर्मेशनच्या क्षेत्रामध्ये मोठी मीडियाच्या माध्यमातून क्रांती झाली आणि माहितीचा स्फोट झाला. आज या सेमिनारची जी आपण चर्चा करणार आहोत त्याचं महत्व यात दडलेलं आहे. आतापर्यंत माहितीची मक्तेदारी सरकारकडेच होती. कोणतीही माहिती सरकारकडे. दुसरी मक्तेदारी होती ती आमच्या शिक्षकांकडे होती. वर्गात विद्यार्थी यायचा, आम्ही सांगायचो ही पूर्व दिशा गो, आहे. परंतु 80-90च्या दशकामध्ये माहितीचा प्रस्फोट झाला आणि त्यातून माहितीची मक्तेदारी ही तुमच्या आमच्या सगळ्यांच्या हातात आली आणि हा बॉक्स हा आपल्याला त्या दृष्टिकोनातून माहिती देऊ लागला आणि माहितीची मोठी क्रांती मानवी इतिहासामध्ये घडून आली. या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये जे बदल होत गेले त्या बदलातून मग पुढे अभ्यास करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये काय केलं पाहिजे तर या दृष्टिकोनातून प्रयत्न होऊ लागले आणि त्यासोबत वेगवेगळ्या ज्ञानशाखांचा, डिसिप्लिनचा विकास झाला. आणि त्या डिसिप्लिन मध्ये मग मी माझे राज्यशास्त्राचा शिक्षक आहे. मी एकाच वेळेला पॉलिटिकल सोशॉलॉजी शिकवतो, पॉलिटिकल अँथ्रोपॉलॉजी शिकवतो, पॉलिटिकल ऍडमिनिस्ट्रेशन शिकवतो, पब्लिक ऍडमिनिस्ट्रेशन शिकवतो आणि मग या सगळ्या शाखा ज्या आहेत त्या स्वतंत्र होत जातात. म्हणजे आज आमच्याकडे राज्यशास्त्राचा जसा विभाग आहे तसं पब्लिक ऍडमिनिस्ट्रेशनचा वेगळा विभाग आणि ही प्रक्रिया सगळ्या शास्त्रांमध्ये घडत गेली आणि त्यातून विशेषीकरण, व्यक्तीकरण नावाची प्रक्रिया ही वाढत गेली. या सगळ्या प्रक्रियाचा परिणाम असा झाला की स्वतंत्रपणे स्पेशलायझेशन झाल्यामुळे अभ्यास करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये खूप बदल झाला. मग याचा अभ्यास करायचा कसा
या दृष्टिकोनातून विचारवंतांनी वेगवेगळ्या पद्धतीचं सिद्धांतन केलं, काहींनी थेरीज मांडले आणि त्या थेरीच्या माध्यमातून मग वेगवेगळ्या प्रकारचे अप्रोचेस, या अप्रोचेसचा आज आपण या ठिकाणी विचार करणार आहोत. डिसिप्लिन मध्ये अप्रोचेसच्या माध्यमातून त्याचा विचार केला जातो. मग ते अप्रोचेस आले की अभ्यास कसा करायचा, तर तो एक सिस्टीमच्या माध्यमातून करायचा. बॉडी ही एक सिस्टीम आहे आणि मग ती कशी काम करते, तर त्या सिस्टीमच्या माध्यमातून तिचा ब्रेन आहे, हार्ट आहे, सगळी सिस्टीम आहे. अशा पद्धतीने समाज व्यवस्थेचा अभ्यास सिस्टीमच्या माध्यमातून करायला लागला आणि त्याला मॉडर्निझम मध्ये ही प्रक्रिया आली आणि सिस्टीमच्या माध्यमातून सगळी व्यवस्था अभ्यासली जाऊ लागली. परंतु काळानुसार दुसरं महायुद्ध संपलं, दुसऱ्या महायुद्धानंतर पोस्ट मॉडर्निझम आलं. त्याच्या आधी एक अप्रोच होता, त्याला स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच असं म्हणत होते. म्हणजे अभ्यास करताना त्याचं स्ट्रक्चर आणि त्याचं फंक्शन या माध्यमातून त्याचा स्टडी केला जायचा. परंतु काळाच्या ओघामध्ये ते सेपरेट झालं, स्ट्रक्चरलिझम बदलला. पोस्ट मॉडर्नायझेशनच्या सोबत पोस्ट स्ट्रक्चरलिझम आला आणि त्यातून नवीन व्यवस्था ही येऊ घातली. या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये प्रामुख्याने शिक्षण व्यवस्थेमध्ये देखील खूप बदल झाले. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आयोग समित्या नेमल्या गेल्या, आयोग नेमले गेलेत आणि त्यातून शिक्षण व्यवस्थेमध्ये परिवर्तनातून त्याचा अभ्यास कसा जाईल, मग असे निकम सर म्हटले त्या पद्धतीची भविष्यकाळातली आव्हानं ती कशी पेलू या दृष्टिकोनातूनही प्रयत्न झाले. त्यातला एक व्हिजन आपल्या देशाला त्यावेळेला साधारणतः 1997-98 मध्ये आपले माजी राष्ट्रपती डॉक्टर कलाम यांनी दिलं होतं आणि रघुराम राजन जे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर होते त्यांनी त्यांच्या फॉल्ट लाईन नावाच्या पुस्तकामध्ये तो उल्लेख केलेला होता की एखाद्या देशाचा विकासची प्रक्रिया ठरवायची असेल, त्याचं नियोजन करायचं असेल, उदाहरणार्थ आपले विद्यमान प्राईम मिनिस्टर आदरणीय मोदीजी सांगतात की 2047 मध्ये आम्हाला विकसित भारत करायचा. तो केव्हा करायचा आहे, तो आज आपण 20 वर्षा आधी प्लॅन करू. रघुराम राजन हेच म्हणतो, एखाद्या देशाचे धोरण ठरवायचे असेल आणि त्या धोरणाची अंमलबजावणी करायची असेल तर त्या धोरणासाठी तुम्हाला 20 वर्षपर्यंत आधी मशागत केली पाहिजे, तेव्हा त्याचं इम्प्लिमेंटेशन तुम्हाला करता येईल. आणि त्या दृष्टिकोनातून आज आपण विकसित भारताच्या प्रक्रियेतून हा नवा उपक्रम, नवीन शिक्षण धोरण 2020 या पद्धतीने या दृष्टिकोनातून चालू आहे असं आपण समजतो. या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये शैक्षणिक धोरण 20 जे आहे हे या दृष्टिकोनातून खूप महत्वाचं आहे. कारण की या धोरणामध्ये हा जो अप्रोच आपण अभ्यासणार आहोत या अप्रोचचा विचार केलेला आहे. या देशाच्या बेसिक समस्या ज्या आहेत त्या बेसिक समस्या शिक्षणाच्या माध्यमातून कशा सोडवल्या जातील याचा विचार केलेला. त्याचं कारण आदरणीय पंतप्रधान नेहमीच म्हणतात की राष्ट्र उभारणं, राष्ट्राची उभारणी करायची, राष्ट्र बिल्डअप करायचे. राष्ट्र बिल्डअप हे भौतिक गोष्टीच्या माध्यमातून नुसतं होत नसतं, तर त्याला हा मानवी विकास देखील त्यात महत्वाचा असतो. राष्ट्र घडवण्याच्या आधी माणूस घडवायचा असतो आणि माणूस घडवण्यासाठी शिक्षण व्यवस्था फार महत्वाची असते आणि म्हणून त्या दृष्टिकोनातून प्रयत्न या ठिकाणी होत आहे. या व्यवस्थेमध्ये एक चांगला प्रकार जो आलेला आहे तो म्हणजे मोबिलिटी आलेली आहे. जे मला आज इथे शिकायचं आहे, मी आर्टचा विद्यार्थी आहे, मला सायन्सचा एक विशिष्ट कोर्स करायचा आहे, ऐका मी म्हणजे आर्टचा विद्यार्थी, मला इलेक्ट्रिशियन व्हायचंय, मी करू शकतो. आणि त्यातून जे प्रॉब्लेम आज निर्माण झाले, जे डिग्री आहे पण नोकरी नाही, त्याचं कारण ते होतं की नोकरी जो डिग्री घेऊन गेला त्याला विचारलं तुला काय येतं, काहीच नाही. आणि मग तो त्याला नोकरी द्यायची कुठे, तुमच्याजवळ प्रत्येकाजवळ स्किल पाहिजे. आणि त्या दृष्टिकोनातून आजच्या पद्धतीचा हा जो इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स आहे, म्हणजे आजचा विद्यार्थी भविष्य काळामध्ये इलेक्ट्रिकचा कोर्स करू शकेल, भविष्य काळामध्ये फिजिक्सचा कोर्स करू शकेल आणि त्यातून त्याची मोबिलिटी ही मोठ्या प्रमाणात वाढेल. आणि आंतरविद्याशास्त्रीय मी तर आता याचा पुढचा टप्पा आहे, आपण इंटरडिसिप्लिनरी म्हटला पण आता पुढचा टप्पा आपण गाठणार आहोत तो म्हणजे मल्टी डिसिप्लिनरी. म्हणजे एकाच वेळेला अनेक शाखांचा आपल्याला एकंदरीतपणे अभ्यास करण्याची प्रक्रिया करावी लागेल. अन्यथा काय होतं, आजच्या व्यवस्थेमध्ये काय होतं माहिती आहे, आंधळा आणि हत्ती त्याची गोष्ट आपण नेहमीच पाहतो. म्हणजे 5 आंधळे एकाने सोंड धरली, तो म्हणतो की हत्ती
खांबासारखा दिसतो किंवा ती सोंड वाकडी कशी दिसते, एकाने त्याचे दात पाहिले तर तो वेगळं सांगतो, एकाने पाय पकडले तो वेगळं सांगतो, एकाने शेपूट धरली तो त्याचं वेगळं वर्णन करतो. असं करून चालणार नाही. तर आत्ती तुम्हाला एकत्रितच शिकवावं लागेल आणि त्या पद्धतीची व्यवस्था या नव्या या व्यवस्थेमध्ये येऊ घातलेली आहे. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे माहितीचा प्रस्फोट झालेला आहे, मक्तेदारी संपलेली आहे. पण त्यासोबत एक मोठा धोका आहे की जो डाटा तुमच्याकडे येणार आहे तो डाटा कसा असेल, तो सुरक्षित असेल का, किंवा तो डाटा जो असेल तो डाटा मॅनमेड किंवा कलुषित झालेला प्रदूषित झालेला आहे काय, हा एक मोठा प्रश्न त्या दृष्टिकोनातून येण्याची शक्यता आहे. साधारणतः 1990 नंतर आपल्या देशाच्या धोरणामध्ये नॉलेज बेस्ड सोसायटी झाली पाहिजे अशा पद्धतीची प्रक्रिया सुरू झाली आणि नवीन शैक्षणिक धोरण त्या व्यवस्थेचा एक भाग बनून, किंबहुना हा वर्कशॉप देखील त्या व्यवस्थेचा एक भाग बनून आलेला आहे. ते एक मोठं आव्हान आहे, ते आपल्याला स्वीकारावं लागणार आहे. आणि या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये प्रामुख्याने काही धोके देखील, फायदे आहेत त्याबरोबरच काही धोके देखील या व्यवस्थेमध्ये येणार आहे. एक फायदा असा आहे की आता तुम्हाला तुमचा चॉईस निवडता येईल. पूर्वी तसं नव्हतं. पूर्वी तुम्ही ऍडमिशन घेतलं का आमच्याकडे 4 विषय आहेत, कोणत्या घ्यायच्या पहा, मला पाहिजे 5वा विषय पाहिजे असं तर नाही, असं चालणार नाही. आता या ठिकाणी हा प्रिव्हिलेज ऑफ चॉईस जो आहे हा आपल्याला या व्यवस्थेतून आपल्याला सांगता येईल. आणि म्हणून त्या दृष्टिकोनातून एक विचार करता येईल. त्या दृष्टिकोनातून दुसरा महत्वाचा भाग आहे, सखोल अभ्यासाची संधी यातून मिळते आणि आपण जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये प्रयोगशील होण्याचा प्रयत्न करू शकतो. परंतु काही तोटे त्या व्यवस्थेमध्ये आहेत. एकाच वेळेला सगळे विषय अभ्यासाला गेले की तो जॅक ऑफ ऑल होतो आणि मास्टर ऑफ नन होतो, आणि ती एक प्रक्रिया वाढण्याची शक्यता आहे आणि त्यातून माणूस शून्यतेकडे जाण्याची भीती असते. परंतु व्हरायटी ऑफ सब्जेक्ट अभ्यास करताना बऱ्याच वेळेला आपली दिशाहीनता देखील वाढण्याची शक्यता असते. हा मोठा धोका आहे. आणि सगळ्यात मोठा धोका जो आहे तो आता जे AI युग आहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स युग घातलेला आहे. या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स मुळे आपल्या हातात जी माहिती मिळते आहे ती खरी की खोटी याची सिद्धता करणं कसं होईल, आणि त्या दृष्टिकोनातून एक मोठा धोका या व्यवस्थेमध्ये येऊ शकतो. मगाशी एक ग्रंथ, लेखकाचं नाव मला आठवत नाही, परंतु मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ कन्सेप्ट नावाचा एक ग्रंथ आता आलेला आहे. म्हणजे काय, तर तुम्हा वेगवेगळ्या पद्धतीच्या संकल्पनाचा कारखाना, आणि नेमकं मग त्या संकल्पना ऑथेंटिक आहेत का या दृष्टिकोनातून आपल्याला विचार करून त्या धोक्यापासून आपल्याला कसं वाचता येईल. डीप फेकच्या माध्यमातून काही करता येतं आणि मग आपण त्याच्यावर विश्वास ठेवतो. प्रामुख्याने माझ्या समोर जी पिढी बसलेली आहे त्या पिढीला हा एक मोठा प्रॉब्लेम आहे की त्यांना ते काय, तो तात्काळ मोबाईलवर मेसेज आला, ही एक मोठा आधार आहे की मला डायरेक्ट मेसेज आला तर मी तो वाचत नाही, त्याचा अर्थ समजून घेत नाही, मी डायरेक्ट फॉरवर्ड करतो. आणि अशा पद्धतीचा चुकीचा मेसेज यातून जाऊन त्याचा एक मोठा धोका एकंदरीत व्यवस्थेला होऊ शकतो. या कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून एक गोष्ट होणार आहे की जी स्वप्न आपल्या आत्ताच्या पंतप्रधानांनी पाहिली आहे त्या स्वप्नांची सिद्धता आपल्याला नॉलेज बेस्ड समाज व्यवस्था स्थापण्यासाठी होऊ शकेल आणि ज्ञानावर आधारित नवीन व्यवस्था होऊन आपल्याला एक चांगली नवी पिढी या माध्यमातून घडता येईल असं मला वाटतं. कारण हा प्रयोग अमेरिका किंवा वेस्टर्न कंट्रीज मध्ये खूप आधी झालेला आहे, तो आपण आता स्वीकारलेला आहे. म्हणूनच आपण आता पश्चिमी देशातल्या विद्यापीठांना आपल्याकडे आमंत्रित करतो आहोत. ही एक चांगली गोष्ट आहे. आणि या माध्यमातून 2047 मध्ये जे विकसित भारताचं मॉडेल किंवा स्वप्न या ठिकाणी सांगितलं जातं ते स्वप्न साकार करण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल. तर या सगळ्या संदर्भामध्ये भैयासाहेब बिईंग ए पॉलिटिकल लीडर, विद्यापीठ यांनी आपली भूमिका बदलली पाहिजे, महाविद्यालयाने आपली भूमिका बदलली पाहिजे. महाविद्यालय हे संवादाचं केंद्र झालं पाहिजे.
अगदी सर म्हटले डायलॉग, हा डायलॉग थांबला तर व्यवस्था थांबते. म्हणून विद्यापीठामधलं जे राजकारण बाजूला करून ते विद्यापीठ ही ज्ञानाची केंद्र कशी होतील या दृष्टिकोनातून विकास होणं गरजेचं आहे. आणि म्हणूनच यशपाल जे युजीसीचे चेअरमन होते ते नेहमीच असं सांगायचे की आपली विद्यापीठ आणि महाविद्यालय ही संवादाची केंद्र व्हावी. त्यातून नवीन नवीन विचार पुढे येतील आणि त्या माध्यमातून आपली आणि देशाची प्रगती होईल. म्हणून मानवता आणि विज्ञान या दोन गोष्टी जर आपल्याला एकत्रितपणे या माध्यमातून एकत्र करता आला तर आपल्याला आपला समाज, आपला देश, आपलं राष्ट्र याचा विकास चांगल्या पद्धतीने करता येईल. या सेमिनारच्या माध्यमातून सगळंच बदलेल असं माझी अपेक्षा नाहीये, आशाही नाहीये. पण हा आमचा त्या चिमणीची जी एक कथा आहे ती सांगून मी थांबणार आहे. आग लागली आहे आणि एक वेडी चिमणी शेजारच्या तलावात जाते, आपली पंख बुडवते आणि त्या आगीच्या वरती येऊन ती पाणी टाकते. तिला एकदा विचारलं जातं की वेडी तू काय करून राहिली, एवढी आग आहे, बंब टाकलेलं आहे, पण ती विजत नाही, तू काय करते. ती म्हणते की जेव्हा या आगीचा इतिहास लिहिला जाईल, समोर पत्रकार बसला आहे, तो इतिवृत्त लिहिल, त्यावेळेला त्या इतिवृत्तामध्ये मी आग विझवणारी असेल, माझं नाव त्या यादीमध्ये असेल. आणि त्या दृष्टिकोनातून हा आजचा वर्कशॉप, आजचा सेमिनार हा तुमच्या त्या ऐतिहासिक नोंदीमध्ये नोंदला जाईल. त्या निमित्ताने आमच्या महाविद्यालयाचं नाव त्या ठिकाणी येईल, संस्था चालकांचा त्या ठिकाणी गौरव असेल आणि तो एकंदरीत सगळ्या मानव व्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून एक लहानसं पाऊल असेल असं मला वाटतं. फार चांगला उपक्रम आहे. आमच्या महाविद्यालयाची तालुका लेवलची मर्यादा असल्या कारणाने अनेक गोष्टींची अडचणी आम्हाला असतात व या परिस्थितीमध्ये अशा पद्धतीचा नॅशनल लेवलचा आणि राजूदादांच्या सेवानिवृत्तीच्या माध्यमातून होणारा हा कार्यक्रम, या कार्यक्रमाला मी शुभेच्छा देतो आणि माझ्या वाणीला विश्राम देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Thank you, Akka Sahib. Now I request Ms. Neeta Patel to express her views about the conference. सबको मेरा नमस्कार और प्रणाम। नेशनल कॉन्फ्रेंस आज के दिन जो योजा गया है, इसमें सीताराम गो पाटिल कॉलेज एंड विकास महाविद्यालय के पाटांगण में आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम इंडिया के टीम के साथ हम लोगों ने संलग्न एक कार्यक्रम ये किया गया है। तो इसमें खास करके जैसे आपकी उपस्थिति और आपका जो पूरा संबोधन जैसे मैंने सुना, तो ये सारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये कार्यक्रम के अध्यक्ष और चीफ गेस्ट और हमारे मंच के उपस्थित अपने अपने जगह पे अपने बहुत मूल्यवान समय दिया है। और विद्यार्थीगण एंड मेरी आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम की टीम सबको मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। खास करके जैसे हम समझते हैं, सोचते भी हैं और कार्य पे काम करने का आगे प्रयास भी करते हैं। तो हमको जो दिया हुआ है भगवान ने, अगर तो प्रकृति ने जो भी चीज दी है, इसके ऊपर खास करके आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम इंडिया 5 जगह के ऊपर काम करती है, जिनके लिए प्रकृति ने आज दिन तक हमारे पास कोई पैसे नहीं मांगे हैं कि ना कोई वरदान मांगा है। ऐसी जो हमारे पास चीज है, तो एक तो जंगल है, जमीन है, मनुष्य है, जो भी एक प्रकृति ने दिया हुआ हमारा एक महत्वपूर्ण और बुद्धिजीवी मनुष्य है ना। तो हमको साथ मिलके जैसे विकास का दौर चलता रहता है, तो जैसे जैसे हमारी प्रकृति आगे बढ़ती है, प्रकृति को संरक्षण करना हमारा जिम्मेदारी बनता है। तो मनुष्य को कुदरत ने एक बुद्धि दिया हुआ है, एक सोच दिया हुआ है,
वो सोच भी सकता है, आगे सबको कंट्रोल भी कर सकता है। तो उसके लिए जो भी सिस्टम्स बनानी है, तो वो सिस्टम धीरे धीरे बढ़ती गई, विज्ञान भी आगे बढ़ता गया और उसके साथ साथ हम चल रहे हैं। तो लेकिन उसके ऊपर बहुत ही हमको सब मिलके सोचने की जरूरत है और आगे काम करने की भी जरूरत है। तो हम लोगों ने जो नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर आज हम लोग काम कर रहे हैं, तो उसके साथ हमारा एक स्किल डेवलपमेंट मतलब कि युवा जंक्शन करके एक प्रोग्राम है। तो हम कॉलेजेस के साथ और संस्थाएं के साथ मिलके, गवर्नमेंट के साथ मिलके युवाओं को भी कैसे हम लोग हमारी प्रकृति आज कैसे आगे बढ़ रही है, अगर तो बढ़ने के लिए अगर तो प्रकृति अपना चक्र अच्छे से मैनेज कर पाए, इसके लिए हमारी एज ए मनुष्य क्या जिम्मेदारी बन जाती है, वो हमको इस जब हम लोग पढ़ाते हैं, अगर तो जब हम लोग सम्मेलन में कोई भी संवाद करते हैं, अगर तो हमारी सोच रखते हैं, तो सोच के दौरान कुदरत को साथ में लेके हम कैसे टेक्निकल को भी आगे बढ़ा सकते हैं, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी, आने वाले हमारा जो समय, वो समय कहीं ना कहीं बहुत ही सहने का, अगर तो बहुत ही अलग एक समय आने का एक आ सकता है। क्योंकि आज हम सोचते हैं कि बारिश बहुत कम हो रही है, अगर तो बिना सीजन से आ रही है, हमारा पृथ्वी ऐसा बन गया है कि जो पानी गिरता है वो पानी सीधा सा समंदर में चला जा रहा है। अगर तो हमारे पशु पक्षी एनिमल्स ये सारे कहीं ना कहीं एक अलग सी वेदना सह रहे हैं। तो उसके लिए हमारा शैक्षणिक विभाग एंड हमारा जो एक विकास दौर पे चलने वाला जो भी संस्थाएं हैं, सरकार है, सब मिलके हम एक नया चिंगारी जला सकते हैं। नया चिंगारी के साथ जैसे हम सुबह में उठते हैं, तो हम बहुत ही एक अलग स्वप्न लेके उठते हैं, लेकिन आगे जाते जाते 24 घंटे में हमारा एक लास्ट रात तक हम सोचते हैं, तो हमको क्या संतुष्टि देता है। संतुष्टि जो देने वाला काम है, वो काम हम कर सकते हैं। हमारे जीवन का जो स्वप्न लेके गोल लेके चलते हैं, वो गोल हमारा कहीं भी परिपूर्ण करने के लिए हमारे विद्यार्थीगण हमारी कम्युनिटी के साथ एक चिंगारी जलाने का एक विरोध देना चाहिए, ताकि हम आज है कल हम लोग नहीं है, तो हमारी प्रकृति कैसे टिक पाएगी। तो हमारा जो समाज ने बनाया हुआ जो रूल्स रेगुलेशंस है, अगर तो हमारी शिक्षण पद्धतियां हैं, इनमें कुदरत और प्रकृति दोनों को साथ में लेके हम बहुत ही अच्छे से काम कर सकते हैं। ये एक उम्मीद रख के हम चलेंगे, तो मेरे ख्याल से हमारा जीवन बहुत बेहतर चल सकता है। आज हमको बहुत ही ठंड में सहना पड़ता है, अगर तो बहुत ही स्पीडी जमाने में हम आगे जाने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। कहीं कम्युनिटी ऐसी है कि आज दिन तक भी वो आगे नहीं निकल पा रही है। तो हम देखेंगे और देखना चाहिए साथ में मिलके कि मेरा गांव, मेरा देश और मेरा मोहल्ला में कौन सी स्ट्रगल करके जीना जी रहे हैं, उसके साथ मैं मिलके कैसे काम कर सकता हूँ, कर सकती हूँ एज ए मनुष्य, एज ए वुमेन्स। तो ये भी हमको आगे जाके प्लान करना चाहिए। और मैं सर से बात कर रही थी तब मुझे बहुत ही आनंद हो रहा था कि हम यहाँ एक एजुकेशन ही नहीं, और भी प्रकृति के साथ अच्छे से डेवलप करने के लिए साथ में मिलके काम कर सकते हैं। तो मैं जैसे नीता गुजरात में काम करती हूँ, लेकिन हमारी संस्था इंटरनेशनल संस्था है आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अभी अभी हमने शुरुआत किया है। तो कॉलेजेस के साथ हम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। लेकिन पिंपल नहर में हमारा एक छोटा सा सेंटर हमने शुरुआत किया है, तो वहाँ हमारी टीम बैठती है। एक तो ये यहाँ आई है टीम, वो तो आप पहचान कर पाएंगे, लेकिन नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर काम करने वाली टीम भी हमारी है। तो वो लोगों को इकट्ठे करके कम्युनिटी का कंट्रीब्यूशन, जब तक हम अपने पैर पर खड़े नहीं रहने का सोच नहीं रखेंगे हमारी कम्युनिटी, तो हम दूसरे पे डिपेंडेंट रह के हमारा देश आगे चलने में बहुत ही दिक्कत आ सकता है। तो इसमें भी खास करके मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि हमको क्या आगे करना चाहिए, लेकिन हमको ये भी सोचना पड़ेगा कि हमारी महिलाएं
आज कौन सी स्थिति में है और कितना पार्टिसिपेट कर पाती है। अगर एजुकेशन में आती भी है तो वो कितना आगे जाने का मौका ले पाती है, अगर को दे पाते हैं हम। तो हमको ऐसी कम्युनिटी को भी एक रिसर्च करके उसको भी आगे लाने का बेहतर कोशिश करना पड़ेगा साथ में मिलके। ताकि हमारे पूर्वज कहते हैं कि दो पहिए होते हैं गाड़ी के, वो हमारा पुराना कहावत है कि दो पहिए एक साथ चलने के लिए दोनों में एक तरीका हवा भी होना चाहिए। अगर तो गाड़ी चलाने के लिए दो पहिए सेम होने चाहिए। तो हमारा एक कुटुंब है जो एक एक कुटुंब कुदरत ने हमको मनुष्य अवतार दिया है। तो अवतार में एक स्त्री और पुरुष भी है ताकि हमारी प्रकृति मनुष्य की चलती रहे। तो ये हमको ये भी सोचना है कि हमारे देश और हमारे गांव में, अगर तो हमारे एरिया में महिलाएं आगे आने के लिए क्यों झिझक रही है, अगर तो आगे जाने के लिए क्यों पीछे पड़ रही है, तो वो भी हमको सोच के हमारा एक सस्टेनेबल गोल और महिलाओं के लिए भी हमको आगे लाने के लिए एक रणनीति बनानी पड़ेगी। हमारा एक प्रेजेंटेशन भी है, इसमें भी हमारा समय शायद होगा। तो मैं सबसे विनती करती हूँ कि हमारी बच्चियां पढ़ती है तो बच्चियों को हम ऐसे महाराष्ट्र कैसे आगे और भी विजन दिखाने में मदद करेंगे और साथ में रहकर काम करेंगे। तो प्रकृति को भी जतन करने का हमारा जिम्मेदारी है, वो भी करेंगे और हमारा एजुकेशन में भी हम आगे काम करेंगे मिलके। धन्यवाद, मुझे 2 मिनट दिया तो मैंने थोड़ा ज्यादा भी ले लिया, लेकिन धन्यवाद। Thank you, madam. Now I would like to request Honorable Bhaiya Sahib Sri Chandrajit Patil to unveil the first volume of the research paper. It is the repository of the research scholars and their views regarding the theme of the conference. Now I request Honorable Professor Sudhir Nikam to unveil the second volume of the research paper, The National Conference. Thank you, sir. We now move to the presidential address. With great respect and honor, I invite Honorable Bhaiya Sahib Sri Chandrajit Patil to deliver the presidential address. Distinguished dignitaries on the dais, the inaugurator of this national conference, Honorable Nikam sir, former principal of this college, Dr. P.D. Devre, administrative officer of Vidya Vikas Mandal, Dr. D.L. Torone, Dr. Vinod Kumar Srivastav, Professor
Dr. R.R. Ahire, all members of the organizing committee, and Ms. Patel, and all the members of the organizing committee, distinguished researchers, respected faculty members who have gathered from the various regions, and my dear student friends. My cordial greetings to you all. It is indeed a matter of great pleasure and honor for me to address you as the President at the inaugural function of this new scientific innovations, cultural and philosophical reflections from the humanity, global transformations in commerce and digital, as well as innovative pedagogies in education. These deliberations will certainly generate new ideas, research directions, and socially relevant outcomes. Today, the role of educational institutions is not limited to awarding degrees only. It is to nurture responsible, thoughtful, and value-oriented citizens. Science gives progress, but the humanity gives meaning to that progress. This awareness must be preserved. Let me repeat. Science gives progress, but the humanity gives meaning to that progress. This awareness must be preserved. Why I am saying that? Let me give you an example. You all must be knowing about a company, car manufacturing company, Volvo. You must have heard about it. In 1959, the modern seat belts these days the car manufacturers use in their cars are a three-step seat belts. And who invented this? The engineers from Volvo Research and Development Department invented long back in 1959. And you all know, you all are researchers, what is the price of a invention? When somebody invents something, they patent their invention. And when somebody else want to use that invention, they charge heavy amount for that. But you know what? Volvo did not patent their invention. They made it open for free for all car manufacturers, so that it is saving thousands of lives. This invention saved thousands of lives since 1959. So what is this? This is the humanitarian look, or you may say responsibility towards humanity from that company's point of view. So
This was there, but now it has to be discussed on a large scale from the education days of the students, right? आता तुम्ही बोलले की गुरुद्रोण सगळं शिकवायचे, आता हळूहळू स्पेशलायझेशन होत चाललंय. आपल्या देशामध्ये आजही गुरुद्रोण सारखंच आपली इंडियन आर्मी प्रोफेशनल आर्मी आहे. तिथंही हत्यार, युद्ध कलाच्या सोबत एथिक्स पण शिकवले जातात. जगातली सगळ्यात प्रोफेशनल आणि एथिकल आर्मी म्हणूनच इंडियन आर्मीचं आपली ओळख आहे. तुम्हाला अलीकडेच एक एवढ्या 4-5 दिवसामध्येच एक घटना घडली पार्लमेंटमध्ये. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती असेल, राहुल गांधीचं आणि जनरल नरवणेवरनं काहीतरी एक कॉन्ट्रोवर्सी घडली होती आणि त्यांना बोलू दिलं जात नव्हतं पार्लमेंटमध्ये राहुल गांधींना. ते याच्याकरता बोलू दिलं जात नव्हतं की कायद्याने जी पुस्तक प्रकाशित झालेलं नाहीये त्या पुस्तकाचा रेफरन्स पार्लमेंटमध्ये देऊ शकत नाही जोपर्यंत ते प्रकाशित झालेलं नाही. पण ती गोष्ट काय घडली होती, तो किस्सा काय घडला होता, हा महत्वाचा आहे. तर हा विषय आहे, जेव्हा इंडियन आर्मीचे चीफ होते जनरल मनोज नरावणे, आपला मराठी माणूस, महाराष्ट्राच्याच भूमीत जन्मलेला, त्यांनी त्यांच्याकडे जेव्हा सैन्याची पूर्ण आपली कमांड होती देशाच्या सैन्याची, तेव्हा एक कैलास रेंज परिसरामध्ये चायनीज आर्मीचे 2 टँक्स ऍडव्हान्स करत होते अशा पोझिशनला, जिथं इंडियन आर्मीची खूप स्ट्रॉंग पोझिशन होती, चांगला होल्ड होता आणि सर्व सैन्य आणि टँक्स देखील होत्या. मग त्यांची मुवमेंट बघून आपली आर्मी सतर्क तर असतेच, पण पुढे कारवाई काय करायची हे विचारण्याकरता तिथले फील्डवरचे लेफ्टनंट कर्नल यांनी जनरल नरावणेंना फोन लावला. जनरल नरावणेंनी पंतप्रधानांना संपर्क करायचा प्रयत्न केला रक्षा मंत्र्यांमार्फत की आपण काय करायला पाहिजे, आपण काय उत्तर दिलं पाहिजे. तेव्हा थोडं उशिरा 1-2 तासांनी प्राईम मिनिस्टर सोबत त्यांचा संपर्क झाला. त्यांना सांगितलं, तुम्ही फील्डवर आहेत, तुम्हाला जे योग्य वाटेल त्या परिस्थितीमध्ये तो निर्णय घ्या. मग जनरल नरावणे यांच्यावर जबाबदारी आली की तिथं आपण प्रत्युत्तर म्हणून गोळी चालवायची, ही सिच्युएशन कशी हँडल करायची. त्यांना चायनाला निमित्त द्यायचं नव्हतं, पहिली गोळी फायर करून किंवा पहिला टँकचा शेल फायर करून निमित्त द्यायचं नव्हतं, नको असलेलं युद्ध सुरू करायची. आणि म्हणून त्यांनी निर्णय घेतला की आपले देखील टँक्स चायनाच्या समोर उभे करा, त्यांच्यापेक्षा जास्त संख्येने उभे करा, पण त्यांची गनची पोझिशन वर न ठेव, खाली ठेव. हा एक मेसेज देण्याकरता त्यांनी तो निर्णय घेतला की आम्ही तुमच्यापेक्षा जास्त तयारीत आहोत आणि आम्ही पाहिजे ती पोझिशन आज चांगल्या पोझिशन मध्ये आहोत आणि आम्ही ते जिंकू शकतो. पण आम्हाला ह्युमॅनिटीच्या ग्राउंडवर लाखो लोकांचं, सैन्याचं नुकसान करायचं नाहीये, पण आम्ही तयार आहोत. हा एक मेसेज दिला त्यांनी आणि एक मोठं युद्ध टळलं. सांगायचं तात्पर्य हे आप्पा की एथिक्स आजही आपल्या इंडियन आर्मीला शिकवले जातात आणि जरी शक्ती असेल पण सगळा विचार करूनच आपली आर्मी पण काम करते. नेताजी, आपने कहा कि बच्चों को, लोगों को प्रकृति के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए. आज की ये कॉन्फ्रेंस उसी सिलसिले में है कि अपनी पढ़ाई, अपना अभ्यास, अपना जो रूटीन है उसके अलावा भी अपनी कुछ जिम्मेदारियां है और बाकी भी चीजें जहां हमने फोकस करना चाहिए. नेचर के प्रति, प्रकृति के प्रति जो जिम्मेदारियां है, जैसे आपका जो काम है पानी के, जिसमें हम मराठी में है पानी अडवा पानी जिरवा का जो उपक्रम चल रहा है स्टेट गवर्नमेंट का, उसी सिलसिले में आपका कामकाज है और हमें खुशी है कि आप जैसे लोगों का हमें साथ मिलता है और हम बच्चों पे उनके इस शुरुआती दिनों में ही देश के प्रति, प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का एहसास हम करवा सके, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और ये कॉन्फ्रेंस उस चीज को निश्चित आगे लेके जाएगी, ये मैं मानता हूं. तो
I wholeheartedly congratulate the organizers, coordinators, researchers, and volunteers who have worked tirelessly to make this conference possible. The platform they have created will surely open the new horizons of academic dialogue. In conclusion, I express the hope that this conference will promote interdisciplinary research, strengthen academic collaboration, foster socially relevant knowledge creation, and inspire young researchers. Thank you very much. With the best wishes, I will conclude my words. Thank you. Thank you, Bhaiya Sahib, for your inspiring words. Finally, I would like to call Dr. Sudham Chauhan to propose the vote of thanks. Good afternoon, everybody. On behalf of organizing committee, it is my privilege to propose the vote of thanks for the National Conference on Interdisciplinary Perspectives on Science, Humanities, Commerce, and Education in 21st Century, organized by Vidya Vikas Mandal Sitaram Govind Patil Arts, Science, Commerce, College Sakri, in association with Aga Khan Rural Support Program. At the outset, we express our deep gratitude to our Honorable Professor Sudhir Kumar for graciously delivering the inaugural address, for sharing his valuable vision on interdisciplinary education and research. We convey our heartfelt thanks to Honorable Bhaiya Sahib Chandrajit Patil, Vice Chairman of Vidya Vikas Mandal Sakri, for his inspiring presidential address, which greatly motivated all participants. We are also sincerely thankful to Honorable Abba Sahib Suresh Patil, Secretary Vidya Vikas Mandal Sakri, and Honorable Tai Sahib Mangala Tai Suresh Patil, Chairman Vidya Vikas Mandal Sakri, for their blessings for successful organization of the conference. Their constant support has been a strong source of inspiration in our academic progress. We are extremely grateful to Ms. Nita Patel, Senior Program Integrator, Community Institution and Rural Governance Specialist, for meaningful address and valuable insight. We are especially grateful to the Aga Khan Rural Support Program India for their vital support to this conference. Their wholehearted sponsorship has contributed significantly to the success of this event. Rather than merely expressing our gratitude, we remain deeply thankful for this generous and noble gesture. We express our sincere thanks to our chief guest, former principal Appa Sahib, Dr. P.D. Devre, for his gracious presence and enlightening address, which is truly inspired the academic community. We also extend our sincere thanks to former principal Dada Sahib, Dr. D.L. Torone, Administrative Officer Vidya Vikas Mandal Sakri, for his continued encouragement and support. Our sincere thanks are due to Principal Dr. R.S. Patil sir, Professor V.S. Srivastava sir, for Principal Dr. Sanju Dada, Principal Dr. P.S. Sonone, Professor L.G. Sonone, Principal Dr. L.B. Patil, Pawan sir, and all the distinguished guests present here. They have given us a valuable time. Therefore, their inspirational thoughts and outstanding academic achievements will certainly motivate all the participants present here. One of the cherished objectives of this conference is to mark superannuation of our honorable principal, Dr. R.R. Aire. We express our deepest gratitude for his inspiring guidance,
visionary leadership, and unwavering dedication. His zeal and motivation have always encouraged us to give our best. Under his able leadership, we have confidently organized numerous workshops and university associated programs, leaving a lasting impact on our academic journey. We are also grateful to Vice Principal Dr. A.B. Patil and Professor D.H. Chavan, IPSC Coordinator, for their dedicated efforts and continuous coordination among all the teams involved in this conference. Our sincere appreciation goes to all the organizing committee members, teaching and non-teaching staff, and volunteers whose tireless efforts ensure the smooth and successful conduct of this conference. Finally, we thank all the delegates, researchers, faculty members, and students for their active participation, which truly made this interdisciplinary conference a grand success. We sincerely appreciate Mr. Sandeep Torone, PI, and Ms. Jyoti Kaple, ma'am, of Aga Khan Rural Support Program India for their valuable presence and contribution to today's program. I request Honorable Principal Dr. R.R. Ahire to felicitate Mr. Sandeep Torone. I request Vice Principal Dr. A.B. Patil to facilitate Ms. Jyoti Kaple, ma'am. I request Honorable Principal Dr. R.R. Ahire to facilitate Principal Dr. R.S. Patil. I also request Dada Sahib to facilitate Principal Dr. Sanu Dada. I also request Dada Sahib to facilitate Principal Dr. Sononi sir. Yes, sir. Yes. Yeah. Please, Principal Dr. Pawar sir. I also request LG Professor LG Abba, please. I am requesting Ms. Patel Madam to felicitate Honorable Professor Madhvi Ma'am. Okay. I now hand the stage to Dr. D.P. Patil for a brief introduction of today's keynote speaker, Honorable Professor Sudhir Nikam.
Now, the first inaugural session is over now. So I am taking the charge of second session, that is of Sudhir Nikam sir. I request all the members to remain present here for the first session. I request Honorable R.S. Patil sir to remain present for this session as the chairperson. It's my pleasure to introduce Honorable Sudhir Nikam sir, a distinguished personality amongst us. Dr. Sudhir Nikam is an academician, professor, and head of the postgraduate department of English. He is also vice principal of DNN College, Humanities. With over 25 years of undergraduate, 21 years of postgraduate teaching experience, and 16 years of research guidance, he has made a significant contribution to English studies in India. He has held a prestigious positions at University of Mumbai, including chairperson of a board of studies in English, member of academic council, and internal expert on the research and recognition committee. He is a recognized PhD guide and has successfully supervised numerous doctoral scholars. Dr. Nikam has been actively involved in curriculum development, introducing innovative certification courses, diploma courses, postgraduate courses, and doctoral program in areas such as cultural studies, translation studies, English language teaching, comparative literature, and applied language studies. An accomplished researcher and author, he has published multiple books, research papers in Scopus and UGC listed as well as CARE listed journals. He also serves as an editorial board member of several national and international journals. He also holds patents related to AI-enabled teaching and English language learning technologies. He is a recipient of numerous national and international awards. Amongst which, I would like to mention one, that is Mahatma Jyotirao Phule National Meritorious Teachers Award. He is widely recognized for his excellence in teaching, research, and academic leadership. His areas of specializations are new literature in English, British literature, Indian literature, contemporary literature, and English for competitive examinations. His biodata is quite enriched, and it is my responsibility to scale it down. So I did my job, sir. I wish you a warm welcome. Thank you. Now I request sir to take the charge and give their insights to all budding researchers. Once again, thank you to the organizers for inviting me here to deliver a keynote address. Before I deliver keynote address, let me put before you the real purpose of organizing the national conference on interdisciplinary perspectives on science, humanities, commerce, education in 21st century. This conference brings together a variety of subjects, variety of scholars, and variety of distinctions together.
Here I remember one novel by Leo Tolstoy. The name of the novel is Holstomer, in which the story is being told through horse's mouth. The narrator is not a human being, but it is a horse. And what is the purpose behind introducing the horse as a narrator? The horse who is owned by someone, he always he always keeps on thinking what his status is in the overall globalized scenario, in the society in which he or lives in, and whether he is owned by someone. He always feels that he is independent. The horse is independent creature, but as far as the horse observes around him, he feels that he belongs to someone. He is a slave to someone. However, the horse recognizes that the person whom the horse belongs to, his owner, has never touched him. On the contrary, those who feed him, those who take care of the horse, and those with whom the horse comes into touch with, is always they are kinder to him. The horse also understands when this horse is separated from other horses, that he has a special status, that he belongs to a particular landlord and the landlord has a ownership. But in spite of having ownership, the landlord does not even touch him. He just takes satisfaction in claiming the ownership on the horse. So the horse also thinks, what would be the definition of happiness? He is totally confused about the definitions of various things that he understands from the human perspectives. According to this horse, the human being, that human being who possesses more and more space, more and more material, is considered to be happy. For example, a piece of land. Possessing a piece of land is a parameter for deciding happiness in human world. Or possessing cattle, number of cattle would be a subject of happiness in human world. However, the horse recognizes that in spite of possessing so much of the wealth, in spite of possessing so much of the property, no human being is happy. On the other hand, the horse feels that the horse himself, in spite of being slave, he is someone who is taken so much care of. The horse has to serve his landlord, but his landlord never rides him. But he is the happiest creature on the place where he stays because he is distinguished by other horses. And there are servants to take care of him. So this conference tries to change the perspective of academicians, scholars, and students of looking at the world from different perspectives. This is the real purpose. So Leo Tolstoy has tried to focus on, or this novel can be called as anti-capitalistic novel. In capitalism, we try to procure more and more wealth, more and more material production. However, Leo Tolstoy, in order to sensitize the people, has presented a story from horse's mouth. So I'm sure this conference will change the perspective of the academicians at looking at the system of knowledge that we are going to deliver in the forthcoming decades. Because national education policy is at the doorstep. We are already trying to execute it with pros and cons. Whether we like it or not, that is a different issue. But we have to execute and mold it according to our needs, according to the needs of the students, and we have to frame it according to our own perspective while teaching and while doing research. This should be the real purpose of
NAP and interdisciplinary perspective that we are going to implement at various places. Another example that I would like to give you is that of Viktor Shklovsky. Viktor Shklovsky is a Russian critic, thinker, and philosopher. He has presented a theory of defamiliarization. Familiar things have to be defamiliarized at certain extent. We keep on doing so many things again and again. For example, if I have to clean a room, I have to clean my bedroom, and I suppose I daily clean the bedroom, I clean the table, I clean the bed, I clean the toilet, for example, and after cleaning those things again and again, every day, one day a time comes that I feel confused whether I have cleaned a table or a divan or not. It may be that I must have cleaned it. It may be that I must have forgotten to clean it. But who will tell whether I have cleaned the divan or not? So there should be someone who is not me. Someone third person should tell me whether I have cleaned it or not. So our senses have become so used to certain things that we have to be sensitized looking at certain things with different perspectives. So this is the real purpose of this conference. This conference will definitely sensitize the audience, the academicians, the research scholars, the young students, college students, to look at certain things with a fresh and lively perspective. A poem, for example, when it is written, a poet does not do any new thing. He simply tells you those things which we are familiar. Shakespeare, for example, in his plays, he simply presents the world that is around us. But we are again surprised, how can a writer like Shakespeare present a wonderful picture of Hamlet, for example, before us? There are Hamlets amongst us, but someone who has told that Hamlet can behave like this under particular circumstances is Shakespeare. And we need certain Shakespeares, we need certain torch bearers who tell us or who make us conscious about the world around us. While we were discussing with Bhaiya Sahib, he is highly interested in various developments that are happening around him. So he is interested not just in politics but also social things, scientific innovations, history, archaeology. So this shows the very intention of the organizers. Why these organizers have organized this conference, and they definitely would strive for the ultimate objective and the ultimate end of this conference. I'm sure after this conference ends, the delegates, the students, the teacher will have something to take away from the academic deliberations that we have here. So, in my discussion, in a short discussion, I'll be talking about some examples where interdisciplinary approach would be beneficial not just in teaching but also in research. Because as academicians, we are not just teachers but we are also researchers. Research is not just formal research in laboratory or formal research in academic sense, but every moment of teaching is research, and this research will lead to different directions in academia. So we need to focus on what are the core concepts. Usually interdisciplinary, multidisciplinary, transdisciplinary, these terms are used for each other and these are intermingled, and many scholars are being confused in this term. So let me just put you before you the significance of these terms, what is meant by multidisciplinary, for example. In multidisciplinary, what happens? There are different branches of knowledge.
they stay together, they take one area for exploration, and desired outcome is achieved, but all the disciplines remain fragmentary. They do not mix with each other. Just like when you take sugar, you take salt in solid form, sugar will remain sugar, salt will remain salt. They will indicate their own properties. But when you add water into it, that will be a different solution. So in multidisciplinary approach, all the disciplines are together, various disciplines are working for the desired goal to be achieved. Goal is same, branches are different, but they remain fragmentary, they remain separate. This is multidisciplinary approach, and which can be used for various problems related to sociology, health, or even economics. In interdisciplinary approach, various branches come together and they forget their own identity. Leaving identity apart is very much essential. That is the core part of interdisciplinary approach. When we are sitting here, for example, I see some teachers are from literature, some teachers are from social sciences, some teachers are from science. In order to understand the real significance of interdisciplinarity, we must first forget that we are teachers of science, we are teachers of social science or literature. Without forgetting our identity, we will not be able to develop interdisciplinary approach to the study of the theme that have been proposed before you. So this is the essential parameter of interdisciplinary, that is integration of knowledge is essentially in interdisciplinary conference. Integration of theories. Various subjects have their different theories. Honorable Devre sir has given a very good address in the inaugural session in which he has said that various theories should come together. There would be a particular problem and theories from science, theories from social sciences would be better in order to solve these problems. And hence, instead of studying a particular subject from sociological perspective, instead of studying a particular subject from economics perspective, it is better to forget about our own consciousness or possessiveness about our subjects. There is a sense of possessiveness about subjects. For example, if I am a literature teacher, I feel that I have nothing to do with science, I have nothing to do with technology. But today, friends, technology has arrived and we are into technology. AI is not at doorstep. We are into AI. Many of the things that we are doing today are with the help of AI. For example, the Google Map that I came with the help of Google Map here, that is AI driven. So minute to minute information is provided to the AI, and based on AI, the Google Map will tell the direction in which I have to come. So without AI, we will not be able to survive, and we have to adapt ourselves in such a way that we will be teachers, facilitators in order to serve the real purpose of the global trends that are happening around us, and that is the true purpose of any conference. Then transdisciplinary approach. What is transdisciplinary? In transdisciplinary approach, in multidisciplinary, various subjects come together. In interdisciplinary, they forget about their own status, and it is more focused. In transdisciplinary, we have to transcend our boundaries. I am a teacher of literature. My boundary is not just literature. We have science fiction, for example. So if I have to write a novel based on science, ethics, dystopia, utopia, then I should know what is science, what are the developments in science, or not forget about creative writer. But as a student or as a teacher, if I have to teach science fiction to the students, I cannot teach science fiction
in isolation without knowing various scientific innovations, without knowing various scientific theories from science. So we have to be open. We have to keep ourselves open to various developments that are happening around us. And transdisciplinary approach goes a step beyond your discipline, and it also incorporates non-academic stakeholders. I consider this conference will be transdisciplinary because the Aga Khan in education, how interdisciplinary approach can be used. Some examples I would like to cite here. For example, trade policies. If we have to study trade policy, only economics professor is not sufficient for analyzing what is trade policy and how to formulate trade policy. Trade policy of municipal corporation, for example, trade policy of some rural development organization, for example. So here, certain subjects like globalization, even when we are studying or we are having a project at a rural level, but we should know what is happening at global level, certain trends at global level. So certain scholars who are working at a global level, they can be invited for having a collaboration. Then problems related to food, for example, trade policies cannot be defined, cannot be formulated without food security, without uh, studying environmental policies, without studying agriculture, ethics. Ethics are also important. So a single subject like trade policy needs scholars from variety of subjects. Scholars from science, scholars from environmental studies, scholars from international relations, scholars from economics, and scholars from philosophy as well. So who will teach us what are ethics, what are environmental ethics, what are financial ethics? So while deciding financial policy, if you do not consider humanitarian approach, it will not serve humanity. But today, most of the conferences, most of the associations, they are discussing everything from human perspective. When we'll think about animals perspective, when we'll think about the world from nature's perspective, because this is an ecology. In ecology, every segment is important. Just as human being is important, animals are important, plants are important, small insects are important. And if the biodiversity is not preserved, then human being will suffer. So if we protect nature, nature will give us in abundance. This is the theory of ecology or eco-criticism that we teach in literature and social sciences. A small subject like urban garden planning, for example, a municipal corporation garden planning for a garden, there should be an integration of various scholars. Whether it happens or not, we can think about it. We must have work in various projects like this. Scholars from botany, scholars from agriculture, scholars from environmental planning, social planning. A garden also has social implications that a person from science or teacher from science may not be knowing. So environmental science, biology, geography, political science, philosophy, these scholars should come together and have a dialogue, and before implementing the policy, discussion should be there, deliberation should be there, only then policy should be there, formulated. But in today's scenario, it is unfortunate that many a times it happens that many bureaucrats, they formulate the policy and it takes a form of government resolution, and government resolution has to be simply implemented. We cannot do anything on it. So views should be invited, and these views should be incorporated into the policy. Various
policy documents have to be prepared. As teachers, we have to participate. Various policy documents. So it is not just our own responsibility to contribute into the policy document, but also it is a social responsibility. Every teacher, every academician is a social product. We are here not just to sensitize the students, but also to spread awareness among the society. So teacher is equipped with so many responsibilities, and academician is equipped with many possibilities to inculcate, to percolate amongst the students. So interdisciplinary teaching matters a lot. Why does it matter? Because it is our crucial responsibility to solve complex and interconnected problems in the world. Problems are there, but the way these problems are addressed are from specific perspectives. These complex problems, the solution for this complex problem, for example, environmental problems. Development is there. For example, a road is built. A cement concrete road is created, and that is created by civil engineers. But only civil engineers are not sufficient in order to create a cement concrete road. What are the environmental hazards that have to be thought? And unfortunately, that has never been thought. Air pollution is increasing. Cement dust. What hazard cement dust is creating, we are not aware, but we, as every individual, we are suffering from cement particles. Wherever you go, you will find cement particles. You go in rural area, you go in urban area, cement particles are creating a lot of health problems on every individuals. We are suffering from asthma, we are suffering from skin problems, we are suffering from breathing problems. And these problems, doctors are there to give you medicine, but a time should come, doctor should not give you medicine for such problems. So, construction of a road needs not just engineer, but it needs environmental scientists. It needs philosophers who will tell what would be the philosophical implications, whether we are protecting our culture, whether we are protecting our environment. So after doing all this research, only then cement concrete road should be constructed. But unfortunately, that does not happen, and we are not pessimistic about it. We are hopeful that a day will come when scholars will come together and such conferences. After the end of such conferences, certain suggestions can be made to the government. Every conference, I expect that after the end of conference, a proper report has to be prepared, and those policies, those outcomes of the conference that are beneficial for humanity and nature have to be communicated to the government. And I am sure that after the end of this conference, those important points which are important for the development of humanity, which are development of the nature, which are development of the government and people at large, will be communicated to the government in written form. So poverty, for example, urban poverty, just take an example. How can urban poverty be solved? We think about rural poverty. Perspective, how perspective has to be changed. Rural poverty is there, rural problems are there, urban problems are there, but very few people, they focus on urban poverty. So sense of critical thinking, the way students think critical about urban poverty should be encouraged. Interdisciplinary approach gives rise to improved retention and engagement. A proper engagement on particular subject can be done through interdisciplinary perspective, and interdisciplinary perspective breaks the traditional academic fashion. The traditional academic fashion is to focus on a particular subject, departments and professionals from various subjects, and take example of a university.
हाँ ठीक है त्याच्यामुळे होतं का हा एक घ्या Take example of a university. Any public university campus is divided into faculties. There are teachers, and every teacher has a separate cabin. And these teachers are conducting their research to the best of their level, and they are conducting it at their individual level. But in today's academic scenario, these departments are to be broken, and schools are being established. School of Social Sciences, School of Sciences, School of Life Sciences, School of Physical Sciences, and these departments will be merged together, and teachers who are compartmentalized, who have their own cabin, they will come together and they will have to evolve a dialogue amongst them and create something that will be human-centered, that will be nature-centered. So there are different challenges in this. The most important challenge is resistance to change. We are always not ready to change ourselves, and that is a human tendency not to change. But if we do not change ourselves, we will be changed. Our services are governed by certain rules and regulations, and we have to follow the guidelines of the government that are being directed to us. Curriculum restraints are there, and through curriculum, we can design our curriculum in such a way that proper implementation of interdisciplinary approach will be there. As teachers, we can formulate our teaching policy in a single college like this in such a way that standardized subject divisions may be broken, and college also has today NEP syllabus is created in such a way, although there are certain problems that those may be solved in the course of time, but our timetable can be adjusted in such a way, our textbooks or our examination pattern can be adjusted in such a way that this will help the teachers and students to develop our approach in an interdisciplinary way. Then again, another problem is assessment difficulty. How to assess the problems of the students. There are multiple questions, discipline-specific tests are there, and the examination pattern also has to be changed, and that is being changed. Certain flexibility is there in the syllabus, in the curriculum. Students have to be given training and awareness programs. Within the syllabus, there can be exchange of subjects. For example, open elective is there. Open elective gives a scope for one faculty to teach in another faculty. For example, science fiction as a subject can be taught to science students, and the teacher is English teacher from arts department. So flexible syllabus design, introducing modular learning, thematic units, elective courses, and rubrics for interdisciplinary projects. So the main purpose of national education policy or policies, various policies at global level is to teach the students from project-based perspectives. Rather than making a teaching classroom-oriented, a teaching can be field-oriented. Students may be sent at a field and they will be given a particular project right from first year, and they will be trained in such a way till their final year that at MA level, probably even art students may be obtaining degrees, master's degree by research. We have learned that science students used to have MSc degree by research. But today, if we nurture the students right from FY to TY and fourth level honors degree, we can equip the students to handle the problems through their projects, through their assignment in such a way that if they are properly trained, then definitely a day will come when English literature will be, masters in English literature will be done by research. Masters in sociology will be by
research. But for that, as teachers, we have to build the foundation of the students very strong. They should not be trained only from classroom perspective, but from field perspective, from the society's perspective. So lesson planning can be done in such a way, project-based learning, use of technology, learning management system. In learning management system, we can take help of Moodles, Google Classroom, artificial intelligence tool, various field trips can be organized at different places. It's not necessary that field trips can be organized at certain institution of national importance, but also field trips can be organized at a small place, like a tribal village, for example, to sensitize the students to think about tribals and how the problems of tribals can be solved. It cannot be problems of tribal students or tribal people cannot be solved in such academic platforms or sitting in air conditioned classrooms or sitting in air conditioned conference room. But students have to go at the field and they have to learn various things. So in this conference, the outcome should be that the teachers should train themselves first. First, teacher training should be taken in such a way that use of technology should be handled over by from the teachers, and it has to be inculcated with the students. And there are various benefits of interdisciplinary teaching. Major interdisciplinary areas can be climate change and sustainability, which already those speakers we were given the responsibility to address you. They have spoken. The digital humanities also has a lot of scope in interdisciplinary area. Public health, social justice, smart cities and urban planning, biomedical engineering, health sciences, artificial intelligence, and most importantly, ethics. For example, if Tesla is creating a new car without driver, you know, scientists are important there, but psychiatrists or experts from psychology, experts from human behavior are also important, because the car will be operated without driver. So human intelligence has to be inculcated, human intelligence has to be embedded in the system. And for that, psychologists are very much important. They should know the psychology of the drivers, those who are driving next to you. They should know the psychology of the people who are moving around you. So interdisciplinary approach will definitely lead you to a desired goal. And I'm sure today's conference, the coming sessions, plenary sessions, will address the issues that have been highlighted not just by me, but those speakers spoken before me. So thank you so much. Thank you, sir, for your interdisciplinary as well as multidisciplinary approach towards various points and sub-points of this conference. Is there any question? Please, you can raise your questions related to the related theme. Yes, please. Mike then. Yes. Sir, for your wonderful deliberation. We learned so many things from your talk. As you talked about the curriculum and the interdisciplinary perspective. Sir, suppose there is one college and it has only single faculty. The student take open elective subject from other branches and other stream of the faculties.
So, I mean, conclusion that when we come to the result of that student at the end of the semester, then we come to realize that all the students who have taken from other faculty, they got failed in that examination. So, I'm strongly in that phase, though we are living in the robotics world or in the world of interdisciplinary perspective, no doubts that one should cope up with all these kinds of the matter. But when we talk about the focusing of only single phase as in the organization, we have seen that there are some specific doctors there who can treat well the patient. But if suppose in such kinds of amalgamation or in such kinds of the wide grades, if the student is getting little bit confused. This is the case of my student, that's why I'm telling you, sir. So what can your views regarding this one, that interdisciplinary should be selective one or it should not be followed blindly? Please, your remarks, sir. I expect it. Thank you. So Dr. England has raised a very vital great point. That is there being the mind of almost all the teachers who are implementing the national education policy. The national education policy, the purpose is very clear, but while implementing, we are facing so many problems. And Madhya Pradesh is one of that is from Indore. Madhya Pradesh is one of the states which has implemented NEP initially, and they have gone through the period of transition. Whenever we implement any policy, there is a period of transition. There are problems, and those problems have to be addressed, and solution has to be brought out. In our university also, there was a problem like science students taking arts or art students taking commerce. They were facing problems, but we had implemented a rule that within arts, for example, a sociologist student can take literature, a literature student can take economics, for example. So within science, for example, a chemistry student can take environmental science as a subject. So likewise, we can encourage the students to take various subjects, and a time will come definitely when our students will be also interested in science, because we cannot escape ourselves. I do not mean that we should forget our own subject. Our subject is our main identity. English literature is my own identity. When I am telling, or I am not promoting anything, or I am not telling you that you should follow it blindly. As teachers, it is in our hand to mold it according to our own perspective. In NLP, there are so many things. We take on a system, for example. Why can't we implement stupid literature from a different perspective to the NLP? Nobody thinks about it. So we have to think about it according to our own perspective, and now it is in our hand. Government is not there to implement it. Teachers are there to implement national education policy. Teachers are the real implementers. So we have to change it according to our own perspective. We have to change about things about the for the even Indian constitution about various things, and with that consciousness we can implement the policy. And if it is clear, is good, but it should not be far-fetched. It should not be stretched beyond limit. We should know the subject. The student has offered English as a major subject. The student has not offered science as a major subject. So English literature should be given more focus. However, as a complement, students should be made aware of that literature cannot be studied without referring to science. Literature cannot be studied without referring to psychology, for example. Philosophy will be complementary in studying literature. That is the true purpose of interdisciplinary approach of study. That is quite well. Any another question? Yes. My name is Sophia.
that usually comes in my mind as we are closely working with universities, colleges, and the principal faculty. What the last 14 years experience is that the same thing classroom usually what we can say it is demonstrated as a minimal attendance, minimal classroom activities, and I usually receive feedback from principals, colleges, students. Students who are not regular in the class, can't sit in the classroom, we can't hold them. So, as a skill and educational expertise, what we can impart to achieve this very challenging question. This is burning questions in colleges and universities. So, as a learning expert, we are here. I know my question is out of the conference or out of the box. But the thing is that at least we need to address these issues like in this kind of conference. So what Madam has asked, that is totally relevant to the conference, and that should be an outcome. Why students are not interested? It's not that students are not interested. Students want a direct result. And let me take an example. When you organize a lecture for students, they will not understand. But when you organize a daily trip for the students, daily, there will be 100% attendance. They will take a model. They will pay money for it, contributing for the daily, and they will attend. If there is NSS camp, for example, students are very much interested attending NSS camp. There is competition among them. But you ask the same students to come into the classroom, they will not attend it. No, student coordinating effort should be developed. Now we have to come out of the classroom. Classroom teaching will no longer survive. Movement teaching, field-based projects, that is the ultimate truth of 21st century. Students are learning on their mobile, students are learning on their laptop. So if everything is being learned on laptop, online teaching, then why students will come to the classroom? We have to conduct certain activities that will facilitate the students and that will create interest among the students. And they will definitely come to the comment. Those who have financial problems, we can understand about them. But those who do not have financial problems, but they are very nervous and attending their classroom lectures. But if colleges formulate certain policy, and instead of lecture, just go into the garden and tell them about the flowers, tell them about the environmental problems, they will definitely come to the learn. And interaction among the students. What we have to do is deliver a lecture to the students, and at the end we ask them to ask questions that is not a proper method. Which, as a daily college teachers, we can look at the way students are taught at nursery level. At nursery level, at primary level, are the students being taught in the same way? Definitely no. Most of the teaching is activity-based teaching. Even at degree college level, activity-based teaching is very much essential. Activity will be included at degree college level. But without activity-based teaching, without project-based teaching, we as a teacher will not be able to survive. I hope I'm very good out here. Thank you. Thank you. Thank you all. Yes. This will be the last. Sorry to interrupt, but this will be the last question. So, yeah. During lunch, we can ask the question, sir. Thank you, sir. Sir, I have a question. Actually, you have given the answer of that. But even though I want it in brief, sir, how can higher education will be redesigned? You have told us about that. About higher education, already day by day, the students are trained in degree based, and teachers are making efforts
to promote it on a regular basis. Even government also emphasizing on it. I want to ask only one that how can higher education curricula be redesigned, please? Higher education curriculum can be redesigned and it can be very successful. We should think why the students take admission. When admission period is there, we assure all students that you take English. Why do you take English? Because you will get a job. You take sociology. Why sociology? Because you will get a job in NGO. You will do masters in social work. To be designed. For example, when I was chairman of the board of British, I had designed almost 38 programs and courses. But one of those is legal drafting. We are English teachers, but we cannot draft a legal document because legal drafting is totally different. A Marathi teacher cannot draft a legal document in Marathi. Why? Because for legal drafting, a student has to be trained in a particular way. Legal translation, for example, legal translation is very difficult. If an English teacher is given a legal document to translate, it's highly taxing. You can do it, but it is highly taxing. So certain programs, certain skills have to be incorporated within the syllabus, and whatever when the syllabus is designed, unless and until it is properly implemented by teachers and it is properly reciprocated by the students, it will not be successful. So it is a collaborative journey, and I know my response is not a final solution, but one perspectives that will lead you to the desired goal. Thank you. Principal, Dr. R.I. sir, to felicitate our chairperson, Harish Patil sir. I request Harish Patil sir to grace the occasion. Oh, thank you. Now I request Principal sir, I felicitate our Dada side. I request you to felicitate Nikam sir, keynote speaker of this first session. I request the chairperson of this session, Honorable Arif Patil sir, to address us with his insight. Friends, we have been listening to the study. It was a from an hour. So, on behalf of the conference, I congratulate Professor Dika for a very fruitful lecture for this interdisciplinary conference. With a simple language, because when we talk about English, we are writing, and it is very difficult to talk after a person of literature. So I must admit it, friends, from a simple novels, just like from Orses Mahmood and others, he has explained simple things for which are very clear for the students, teachers, and the society in it. So he was talking about the change, how we are not accepting the change. Friends, being a student of physics, I would like to quote Newton's first law. It states that everybody, if it is at rest, try to remain at rest. If it is in motion, try to remain in this motion, unless an external force impels
emphasis on it. So, similarly, so everyone don't want to change. Again, Professor Vivekananda, Vivekananda, he used to say that every change to the society, when it comes to society, it has to go through the three stages. First is ridicule. We ridicule it. We don't want it. Second, we oppose it. And if the change is being implemented, then we accept it. In similar way, we are accepting NEP 2020 nowadays. Firstly, we ridicule it, then we oppose it, and now we are at the stage to accept it. Friends, he was insisting on the ideas. Because again, Einstein used to say that idea is more important than knowledge. Because knowledge is limited and idea is. And so we teacher should go through the idea. We are not just transforming the knowledge. We should ask the student need, and that is what is the importance of this event. Friends, again, Mahatma Gandhi used to say, I want to change only one person in the world, that is Mohandas Karamchand. So let us change ourselves, then let us try the society change. And Professor Ingre was talking about the NEP implementation. There is one word, one sentence, two sentences. It has 10 words. It says that if it is to be, it is up to me. So if it is happened, then only teachers can do it. Teacher has the ability to do it. So I would like to conclude with the words of Professor. Foods are how we eat. I have my promise with Professor Shivu, but the nice to go before us. Thank you. Thank you, sir, for your concluding remark. It is my honor to propose vote of thanks for those the delegates who came long distance. Initially, vote of thanks to Dr. Sudhir Nigam sir, who came from Mumbai, long distance around 20, and he has shared his valuable insights to us. I have to mention a special thanks to Vice Patil sir, who has been long distance and given presidential address as the chairperson of the first session. Now, I conclude with the first session, and I hand over the mic to Bhushan Aida, sir. Mr. Bhushan Aida will take the charge of next. शब्द सुमनांनी स्वागत करतो. सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम. या सत्राचे अध्यक्ष डॉक्टर सचिन नांद्रे सर यांचा सत्कार करावा. धन्यवाद सर. त्याचप्रमाणे सत्राचे प्रमुख व्याख्याते प्रोफेसर श्रीवास्तव सर यांचा सत्कार करण्यासाठी मी IQAC समन्वयक डॉक्टर ज्ञानेश्वर चव्हाण यांना आमंत्रित करतो. चा विषय हा अत्यंत समकालीन अभ्यासपूर्ण आणि भविष्यातील संशोधनाला दिशा पूर्ण ठरेल अशा प्रकारची खात्री या प्रथम सत्राच्या उद्घाटनाप्रसंगी मी व्यक्त करतो. आणि प्रमुख वक्त्यांना कुठलाही मन करता मी आपलं व्याख्यान जे तर ते देण्यासाठी आमंत्रित करतो.
यहाँ से कर रहे हैं भैया एक और दिख रहा है ऑर्गन Introduction to sustainable development. Of industrial जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन की अर्बनाइजेशन बड़े-बड़े शहरों में हमें दिखता है बड़े शहरों में जैसे फॉर एग्जांपल इन नियरबाई एरिया इन वेरी बिग इंडस्ट्रियल एरिया the textile dyeing and printing. There is lot of industrialization, both industrial areas and other two areas are nearby to rural. Increasing industrialization, increase pollution, water pollution, emission pollution, soil pollution, other pollution. If the balance is
pollution and development. दोनों में environmental कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए. जैसे आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है और अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, तो environmental protection दोनों बैलेंस रहेंगे. That is sustainable. The development of a sustainable means no effect on the environment. Next slide, please. Human environment safety and key concerns. Manage and operate environment, social spaces, ecological systems, shapes human life and well-being. This includes some safety aspects, physical safety, protection from accidents, violence and hazards, health safety, access to clean air, water and sanitary. Disaster risk, preparedness and vigilance against natural and human-led pollution control. Next aspect is minimizing air, water and soil pollution. Occupational risk, ensuring safe working conditions, linkages to sustainable development, safe environment, promote human health and integrates with UN SDGs, Sustainable Development Goals, ensuring healthy lives, clean environment. Growing population and urbanization. In the big cities, pollution is increasing. Side by side, urbanization is increasing. The pollution is also increasing. For example, सर मुंबई में नीचे वर्टिकल जगह नहीं है, ऊपर आ रहा है 102 मंजिल 80 मंजिल 50 दूसरा शहर दिल्ली कलकत्ता ये मेट्रो ऊपर बढ़ते जा रहे हैं. पानी की सप्लाई का बहुत प्रॉब्लम है. पानी की सप्लाई में भी इंदौर में प्रॉब्लम हो गया था. तो बहुत सारे लोगों ने सरकार से ब्लॉक कर कम आ जो पॉल्यूशन है वो अर्बनाइजेशन में इतनी ज्यादा संख्या बढ़ गई है कि सप्लाई ही नहीं हो पा रही. उनकी ड्रेनेज सिस्टम्स है वो बिल्कुल क्या हुआ था इंदौर में ये जो मतलब पाइपलाइन थी वो कहीं से सीपेज हुआ. सीपेज वही उसमें नियर बाई इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां से बहुत सारे हैजार्डस केमिकल सीपेज होके उसमें मिक्स हो गए. गवर्नमेंट का कहना ये है वो सीपेज के कारण हुआ, लेकिन वो पानी पीते ही लोग इतने बीमार पड़ गए. इस तरह की जो सिचुएशन हो रही है इसलिए हो रही है कि संख्या ज्यादा बढ़ती जा रही है. गवर्नमेंट के पास पॉसिबिलिटी है पानी देने की सिचुएशन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वो बैलेंस है वो ही नहीं बना. डेवलपमेंट है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अब नाउ this sustainable development and environmental added three or four areas. The first area is resource overuse and environmental decline. In industrial areas, global warming and due to industrialization emissions ऊपर जा रहे हैं. एयर क्वालिटी इंडेक्स आपको सबको पता ही है, दिल्ली बॉम्बे टेंपरेचर सिटी होगा मोर देन 400 के आसपास आया अभी एक दिन. नंदुरबार के अंदर मैंने टेस्ट किया हुआ AQI. मेरे पास एक नेशनल एनवायरमेंटल अवेयरनेस कैंपेन है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड महाराष्ट्र कंट्रोल बोर्ड का. नंदुरबार और
आपके जो तरुण ये क्या है यहाँ पर एक ही राइट अभी भी जो है फर्स्ट ऊपर गया नहीं है भाई क्या क्लियर अपनी जो आपका पता नहीं क्या रेगुलर एडजस्ट की वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारे नए गवर्नमेंट्स हैं आज में दोबारा कैप्टे का गया है और प्रायोरिटी को ग्लोबल वार्मिंग कैसे है दूसरा आप उसमें देखिए नेचुरल रिसोर्स में बहुत सारे डिफिनेशन है वाटर पोल्यूशन एसिड रेन्स मैंने एग्जांपल बताया थाईलैंड के एग्जांपल इसमें से कम हो गई ये तो अपनी ये तो हुआ था एसिड रेन्स नेक्स्ट वाटर डिस्पोजल है इन सिटीज और इंडस्ट्रियल सिटीज के अंदर दोनों प्रॉपर नहीं है जैसा होना चाहिए ओवर पॉपुलेशन को एग्जांपल मैंने बताया समझे बिल्डिंग्स एंड फ्लैट्स बना दिए जाते हैं जगह ही नहीं कई लोगों को तो छोटे बच्चों के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम आ रहे हैं कि उनको सारा सूर्य की रोशनी नहीं मिलती है सबको तो 36वें मंजिल पर रहते हैं वहां नहीं है एक रहता है नीचे वाले मंजिल वाले की बहुत सारी हालत है ग्राउंड फ्लोर के वालों तो उस वजह से उनको वूल्स के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं ओजोन डिप्लीशन because of air pollution, industrial pollution, destruction of the forest. जब तो कब ये forest की cutting तो नियर और क्लीन है वो बहुत कम है पानी बरसता नहीं है तो रेंस नहीं होती है जैसे एग्रीकल्चर पे तो नेक्स्ट राइट इज चैलेंज एरिया पॉपुलेशन ग्रोथ एंड रैपिड अर्बनाइजेशन तो थोड़ा मैंने अभी फोकस किया था कि संख्या बढ़ रही है अर्बनाइजेशन बढ़ते जा रहा है ज्यादातर अभी सिटीज में फ्लैट सिस्टम आ रहा है बॉम्बे कलकत्ता जैसे दिल्ली और चेन्नई के अंदर कोई भी प्लॉट मिलता नहीं है अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है ऊपर की ओर फ्लैट्स जा रहे हैं चैलेंज एरिया थर्ड पॉवर्टी इन equity and social disparities. Percent poverty and inequality, significant gaps in income. आप स्लाइड में जो फ्लैट नाम से क्या होगा कि लोगों की इनकम में बहुत गैप है एक क्लास वाला है मिडिल क्लास है दो क्लास वालों को जगह ही रहने को रुपया लेके जा रहे हैं जो स्लाइड में आप देख रहे हैं जगह नहीं है significant gaps in income and opportunity both within the across nation पूरे अफ्रीका में बहुत पैसे वाला है मीडियम है बहुत ही कम है खाने में limited access to basic services and ऐसे एरिया के अंदर जहाँ crowded एरिया है वहाँ का कोई लेना देना नहीं जैसे मैंने एक एग्जांपल अभी इस बार काम कर लिया health education clean water education are not equally challenge area climate change and extreme events rising temperature changing precipitation industrialization की वजह से because of the industrialization the global temperature rises by 2 degree sea level rise in storms समुद्र के पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है नियर बाई जो बड़ी बिल्डिंग है उनका नुकसान हो रहा है पानी कई बार सी लेवल में स्ट्रॉन्ग वाले पे अंदर घुस जाता है तो एक बार हो जाता है और मुंबई में बिल्कुल नया बहुत ही नजदीक है इसलिए वहां पर कुछ तरह के पत्थर डाल दिए गए जैसे नेक्स्ट स्लाइड प्लीज चैलेंज एरिया 5 की जहां पर रिस्क करना है बंदियों का गवर्नेंस पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल पे weak regulation and enforcement fragment governance policy gap ये जो पॉइंट्स आपके
Next, interactions, interconnections among challenges. Resource overuse climate. Excessive exploitation of the natural resource accelerates deforestation, pollution, and greenhouse gas emissions. Climate poverty and infrastructure gap. Communities with limited infrastructure and economic means face higher disaster and slower recovery. Next slide, please. Safety in human environments. Builders are used climate change increase frequency and intensity of this. Environmental hazards useful of poorly designed structures imply this. तो आपको एक में दिख रहा है वो poorly designed क्या है? Next, safety, health, and pollution. Is very important part in air, water, and in air, water, and soil pollution. There is some points industrial emission. Industrial emission, big cities, industrial emission is very high, and crop burning degrade air quality. दिल्ली में हमेशा वो फलारी जलाने का केस आता है ऐसा जो फलारी इतनी जोर से जला रहता है वो बर्निंग ऑफ क्रॉप वेस्ट मटेरियल्स दी एग्रीकल्चर फील्ड उसमें जैसे पंजाब की दिल्ली में तो वो दिस इज द एग्जांपल कंटेमिनेटेड वाटर सोर्स स्प्रेड डिजीज इक्वल क्या गया था प्लान चूहे इतने ज्यादा हो गए बर्तन का पानी आ गया घरों में क्या गुड है अच्छी है पहले आते बंदा भी साथ में आ रहा आप देखिए एक चूहे का उनके जो ड्यूटी जॉब के जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो काम करने वाले हैं और वो रेस की वजह से ट्रैप फैला उसी तरीके से कंटेमिनेटेड वाटर सोर्सेज स्प्रेड डिसीज चल रहा है प्लेग है and secondary waste chemical and hazard materials waste chemicals from the chemical industry textile industry cement industry thermal power increasing the environmental pollution including soil water and air all these e-waste release harmful metals like Faridabad के बाहर बहुत सारी e-waste material are affected there. This e-waste material containing lead and mercury, these two elements are very hazardous to human health. Indoor environmental risk. Indoor environmental risk means flats के अंदर, houses के अंदर जो paints use करा गया है, जो paints involved in our flats or the houses are very hazardous, create the air pollution, health adversely. Use of synthetic cleaning agents, paints affect indoor air quality. Prolonged exposure can use headache, energy, and fatigue. जब आप पेंट नया कराते हैं, घर में पेंट कराने के बाद बैठ जाते हैं, बाहर आती है उसकी वजह से उसे हेडेक होता है. Because of the solvents used in the paints. Next. Human environment and social sector. Urban challenges, rising climate, violence, and insecurity affect the quality of life in cities. Social well-being, limited access to social services and mental health support, weakness, community resilience, community cohesion.
safe public spaces, good lighting, walkable streets, and thoughtful urban designs. बहुत अच्छी जो सोसाइटी रहती है बड़ी चीज में वहाँ वॉकेबल और गार्डन वगैरह रहते हैं और थोड़ा ठीक है जहाँ पर नहीं है वहाँ there is environmental pollution. Now next slide please. Case example के अंदर आएगा इसका मेन पीस island community often the management infrastructure that is open प्लास्टिक मटेरियल को इकट्ठा करके बनाने के बाद ऐसे फेंक देते हैं आजू बाजू के लोग जब निकलते हैं वहां से पॉलिश आपकी बैड स्मेल आती है These examples are one slum and formal settlement. ये और एक और बड़ा प्रॉब्लम है नाउ एक पर महाराष्ट्र के अंदर ये मुंबई या धारावी is the biggest slum area in Asia. Not even in Dharavi in the big city, Delhi also the slums nearby the railway tracks. There are 50 properties. So there are very problems. Dharavi, world top slum area, Kolkata, Delhi, Dubai, and Chennai. This is the source of the pollution. यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो सभी बीमारियां कुछ हो जाता है एयर पोल्यूशन है वाटर पोल्यूशन तो है और सोशल पोल्यूशन है सभी तरह के पोल्यूशन है अपने को मुंबई का अपना मैरिन ड्राइव चेन्नई का मैरिन बीच सूरत के ऊपर है मध्य और एरिया है इसमें जब स्ट्रॉन्ग आता है सब पानी अंदर हो जाता है के की पॉइंट है मेजर हैजार्ड्स है सी लेवल राइज ड्यूज टू दी सबमर्जिंग ऑफ लो लाइंग एरिया डाउन एरियाज है लो लाइंग की वजह से काम करने वाले लोग के लिए वहां पानी को दे आर इन storm sources cause flooding and infrastructure damage. बहुत सारे बिल्डिंग्स के नहीं वजह पानी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज distance looking and cross sector topic promotes collaboration among government industry and community spatial planning and land use management integrated risk assessment these points cover decision making and sustainable development की मात्रा बहुत ही कम है डेवलपमेंट friendly materials and so urban carbon infrastructure low carbon infrastructure सामंजस्य natural waste solution incoming in the urban areas green spaces wetlands and green roads cover these 3 points next approaches governance policy and stakeholder engagements. Key principles for sustainable urban government. तीनों चीज आपको दिख रहा है. Strong institutional and accountability. Participatory governance. मैंने देखा कि सोलर प्लांट लग गए सोलर एनर्जी की इतने ज्यादा है प्रोजेक्ट है बहुत बहुत ज्यादा पहले तो विंड एनर्जी का कार्य हम लोग आज तो मैंने देखा तो सोलर एनर्जी का बहुत बिग प्रोजेक्ट है
अभी वो आपके लिए चेयरमैन सब बना रहे थे और भी बड़ा करने वाले हैं उसको सीआर के हिसाब से और उसका फायदा हम लोगों को हो रहा है वो काम हो रहा है और वो लोग सेल कर रहे हैं और ये है इसके अंदर शिफ्ट टुवर्ड्स सोलर एनर्जी विंड एनर्जी तो अपने पास ही वही वाले पंखे चल रहे थे यहाँ पे एंड बायो वेस्ट जो सॉलिड वेस्ट का हम करते बाहर फेंक देते हैं एक बड़ी स्थिति में जाके बाहर कहीं इकट्ठा कर देते हैं देन रिसाइक्लिंग एंड प्रोसेसिंग gas can be used for cooking promote of green hydrogen and battery storage innovations बड़े शहरों में आजकल वो सब रिक्शे कैसे चला रहा है ऑटो रिक्शा बंद करके ई रिक्शा चालू किया है कोशिश कर रही है गवर्नमेंट ई रिक्शा चालू करने से ये फायदा है जो पोल्यूशन है कम हो रहा है तो ये सारी चीजें कवर आपके में सस्टेनेबल फ्यूचर के अंदर आती है नेक्स्ट स्लाइड प्लीज approaches social and economic measures poverty reduction and inclusive development education capacity building and health services society safety net and protect access this is yes this approach are the social and economic next slide please in implementation next challenges in implementation of various constant and competing priorities resistance from wasted interpets chemical capacity and gas institutional inherita and political will barrier to process these barriers to the sustainable development government is approaching or trying to minimize their water pollution and get a sustainable summary. Next slide, please. Summary and closing thoughts. Key challenges: environmental degradation, safety risks, society, social inequalities, strategy highlights, sustainable practices, innovation solution policy, human environments, safety and development are interdependent. Urgent action is needed by the government. Call to action. Collaboration across governments. NGOs are approaching to the education, collaborate and minimize the effect. Our control board is collaborating by calling Nandurbar and giving a funding for high regular test and money from the highway. Urbanization, climate change, overcrowding. This sort of this temptation, this right now the responses. Next, influence of concept related with the sustainable development books and some general burning issues for some selected. Next. Thank you very much. I am like my very thankful to the organizer, particularly principal of the college, for inviting me to deliver the talk. But for the short of time, I try to finish this in half an hour or less than half an hour. I am very thankful to the management for
conference or the idea of principle. The same idea I have already applied in 2-3 years back. That time of my coordination, I arranged a conference, but this conference is interdisciplinary. I have organized only there at the time chemistry conference. So I think Sarajay would prepare the abstract and the journal papers of the speakers, coordinators, and publish in the ISSM and journals. I think two journals in Marathi and we can memorable to the storage or staff member. I finally I contacted our very body regarding life technical. Visibility of science and technology, highly tools, integrated the speed of one for until by bringing together diverse academic points and research orientation. So now having this presentation, they are highlighting how science and technology they no longer confined to laboratory work, but are deeply intertwined with humanities, commerce, education, environment, and society, and in large. The education of development and interdisciplinary collaboration is essential for addressing global challenges such as sustainability, digital transformation, uh, public health education. I sincerely appreciate Professor Srivastav sir for his scholar, deeper methodological clarity and creative approaches. I would also like to provide the organizer and coordinator of this technical session for their meticulous guiding and smooth conduct such academic platform that will be stimulated knowledge but also in certain and collaboration. As we conclude this session, I am confident that the idea of MPFL lead to publication policy insight and social media information. Thank you for all for your active and participation and intellectual contribution. Thank you for all. Thank you, sir. प्रथम पत्राचे आपण प्रश्नांतर आपल्या प्रथम सत्राचे विषय
डॉक्टर सचिन पाटेसर आणि त्यांचे विचार आपण आता ऐकले ते डॉक्टर ES श्रीवास्तव सर यांचे मी आभार मानतो आणि हे सत्र आता संपले. आता यानंतर जेव्हा प्रत्येकाने नियोजित करायचं आहे त्यानंतर हे सत्र सुरू होणार आहे त्याचं सत्र